Then hari sir. Good morning. Good morning, sir. 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 Good morning. Good morning.
Good morning. Can you hear me? Good morning, Pekka and Jake. Good morning. Good morning. Okay, who is the host? There I still have a lot of noise there. Pekka, Looks like you're a co-host, Pekka, so you can mute that person. Okay, Oh, there we go. thanks. So we're waiting the start, so someone will tell us when we start. Good. mathematics department මේ ගණිත දෙපාර්තමේන්තුවේ කවුරු හරි නිලධාරි මහත්මයෙක් ඉන්නවද මේ වැඩමුළුවේ? හලෝ ගණිත දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉන්නවද අපේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ? Pekka, we will wait 5 minutes. Still they are joining. Okay, and then someone will tell us when we start. Okay, Yeah. we'll wait. No We'll one, wait I here. think no one today in the department. I will tell you. Okay. Good morning, Jagat. මේ කවුරුත්ම නේ වැඩමුළුවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ නේ දෙපාර්තමේන්තුවේ. වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී වෙන ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. SESIP ප්‍රතිය ඒ කියන්නේ secondary education sector improvement project එක වෙනුවෙන් මම ආචාර්ය නන්දා වන්‍යාරච්චි ජාතික උපදේශක සහභාගී වෙන හැම දෙනාගෙන්ම මම ඉල්ලන්නේ මේ වැඩමුළුව සඳහා ඊටාම ක්‍රියාශීලීව ඔබට සහභාගී වෙන්න. ඔබ වෙනුවෙන් අද සම්බන්ධ වෙනවා පින්ලන්තයේ තුර්කු විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය ජේක් ඒ වගේම තුර්කු විශ්වවිද්‍යාලයේ
ගුරු පුහුණු ආයතනයේ ආචාර්ය පෙක්කා ඒ දෙන්න විසින් මේ වැඩමුළුව සහභාගී කරගෙන යනවා. ඔබට ඔබගේ අපේට අදාළ වන නව ඉගෙනුම් ප්‍රවේශයන් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරයි. ඒ වගේම ඔබට කුඩා කණ්ඩායම් බ්‍රේක්අවුට් රූම් වල වැඩ කරන වෙලාවේදී මම බොහෝ වෙලාවට දකින දේ තමයි කවුරුත් කතා කරන්නේ ඒ කුඩා කණ්ඩායම් වලට ගියාම මයික් ඔන් කරන්න. ඔන් කරලා ඔබ අපි බලාපොරොත්තු වෙන කොලැබොරේටිව් ලර්නින් එන්වයරන්මන්ට් එකට තමයි ඒ සකස් කරන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය විදියට මයික් ඔන් කරලා කට්ටිය කතා කරලා වැඩ කරන එක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඇතිවන ගැටලු මේ වැඩමුළුවේදී ඔබට විසඳා ගන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් මේ රියැක්ෂන් කියන බටන් එකේ තියෙන අත ඔසවලා එහෙම නැත්නම් ඔබට chat box එකට ඔබේ ප්‍රශ්නය ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ වයින් තමයි ඔබේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය දැනගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ගැටලු ඇති වුනහම එහෙම ප්‍රශ්න කරන්න. මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා නිශ්ශබ්ද වැඩමුළුවකට වඩා ක්‍රියාශීලී වැඩමුළුවක්. ඒ වගේම ඔබේ ගැටලු තියෙන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ අදහස් කරනවා. ඒගොල්ලෝ අහන එක තමයි හැමතිස්සෙම මේ අපේ ගුරුවරු කොයි වෙලාවකවත්ම ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඊටාම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඊටාම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මේ වැඩමුළුව තුලදී සියලු දෙනාම තමන්ගේ කතා කරන අවස්ථාවේ අරුණහම මයික් මියුට් කරගෙන ඉන්න. තවත් වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඔබ මේ පුහුණුව සඳහා අපි විටින් විට කැඳවලා ලබන අවුරුද්දේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන මුල් කාර්තුවේදී මේ සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික දැනුම දෙන්න. අපි දැනට දෙන්නේ මේ තියරි පැත්ත. ඒ වගේම ඔබට සපයලා තියෙනවා මොඩියුල් එකක්, self learning මොඩියුල් එකක්. ඒ මොඩියුල් එකත් අධ්‍යයනය කරන්න. ඒකෙන් ලබා ගන්න තියෙන තවරුම් කරලා ඒ අදාළ උපදෙස් දුන්න ආකාරයට Google Classroom එකට සබ්මිට් කරන්න. මේ සියල්ලම සලකා ඔබට මේ පුහුණුවත් ප්‍රායෝගික පුහුණුවත් සලකලා අවසානයේදී ඔබට සහතිකයක් පරිණමන ලෙස අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔබට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඔබේ නම, ඔබේ පාසලේ නම, ඔබේ කලාපකාරය. මෙන්න මේ කරුණු තුන මේ chat box එකේ හැම කෙනෙක්ම සඳහන් වෙන්න ඕන මේ සහභාගී වෙන්න. එතකොට තමයි අපිට ඔබේ සහභාගීත්වය පිළිබඳ ලේඛනය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නම, පාසල නම, කලාපකාරයාලය. ඒ වගේම මම දකිනවා බොහෝ වෙලාවට පාසල් වලදී කීප දෙනෙක් එකම පරිගණකය භාවිතා කරමින් මේ වැඩමුළුවට සහභාගී වෙනවා. අත් වශයෙන්ම එක්කෙනාතේ පරිගණකයක් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්වත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ අපි Google Classroom භාවිතා කරන හින්දා. කෙසේ වෙතත් ඒ වගේ පාසලක සමූහයක් එකට කටයුතු කරනවා නම් ඒ පාසලේ නම සඳහන් කරලා ඒ අර්ථයේ ඉන්න ගුරුවරු ටිකගේ නම සියල්ලම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ වගේම අපි මේ අවසාන වෙන විට මම මේ chat box එකට දානවා මේ වැඩමුළුව පිළිබඳ ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීම සඳහා ෆෝම් එකක්. ඒ ෆෝම් එකත් වැඩමුළුව අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා සබ්මිට් කරන්න. වැඩමුළුව ඉවර වෙන්න විනාඩි 5ක් විතර තියෙද්දි ඒක අවසන් කරලා දාන්න. ඒකට වැඩි කාලයක් නැහැ. විනාඩි 3-4ක කාලෙකින් කරන්න පුළුවන්. නැවත වතාවක් ඔබ සියලු දෙනාම මේ වැඩමුළුව වෙනුවෙන් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය වෙනුවනුත් SESIP ව්‍යාපෘතිය වෙනුවනුත් සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම සියලු දෙනාම මේ වැඩමුළුව සඳහා ඉතා උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙයි කියලා අපේක්ෂා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Welcome, Pekka and Jake. Now I gave all the instruction to our participants. Now you can continue the program. Over to you. Thank you. Okay, thank you. Good morning. Do we have someone here who knows how to use Google Classroom? And is there someone who can translate our speech to is this Sinhala or Tamil? Do we have both languages? I think majority of the I can't see Tamil. Are anyone in Tamil people? Tamil teachers? Oh, Yes. you can. Yes. Can you understand Sinhala? Or No. English? You want to translate because Tamil. I think Tamil there's only. no one to. I can give support for in English little bit
but I think there is no Tamil person. Is there any participant here can translate Tamil? From English to Tamil. English to Tamil? Any teacher, sir? Can you support to us? Our consultants, what they explain, can you explain? Is someone? Okay, then we only need to try to be clear here. So if you have any question, please ask and type them to the chat box. Who is translating to Sinhala? Good morning, Pekka. I'm here. Okay. Nanda Madam, I'm Niranja. I'm here to translate if necessary. Okay, thank you. Yes. It's good to know. Niranja. Yes, madam. Yes, Niranja. Not only for the assignment. Yes, that day I thank you for translating for that day before yesterday workshop. But Yes, little bit, if you can translate the content. Pekka explained the content. Sometimes most important point they highlighted. Yes. So Yes. that case you can explain that one too. English, Okay, I'll excuse and explain. yeah. Right. Thank you, Yes. madam. Okay. Okay. Hello, good morning. Yes. Good morning. Good morning. North National School. Yes. I want to translate in Tamil. Okay, very good. What's your name? Nachla. Again pronounce. Oh, Can you pronounce? Okay. I want to translate in Tamil. Okay. Thank you. So the professor, after explaining, you can give the translate. Okay. I will provide that. Let you know the Okay. Thank you. Thank you. Okay, then we start with the opening the Google Classroom. So everyone today should just share quick my screen so that you will find this is the Google Classroom everyone should have. So here is the link where you should now log in. So I'm going to put this into the chat box. So there's also now a link here in chat box where you can just join by clicking, but it's very important that you now join to this Google Classroom, which is here because all the materials we are using today, we have shared through this Google Classroom. And then this is the first step. So please, can you translate this one to everyone and make sure everyone can connect here. Right. අපි සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම ගුරු භවතුන්ට දැනුම් දෙන්නේ අපේ පෙක මහත්මයා දැන් chat box එකේ අපි share කරලා තියෙනවා link එකක්. ඒ link එක click කරලා ඒක ඔස්සේ අපිට Google Classroom එකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හැමෝම ඒ කාර්ය කරන්න එහෙම නැතිනම් තමන්ගේ Google Classroom එකට open කරාම තමන්ගේ එකේ අපිට පුළුවන් code එක type කරන්න මේ screen එකේ දක්වන code එක type කරලා ඒ Google Classroom එකට join වෙන්න පුළුවන්. අපි හැකි ඉක්මනින් join වෙනවා. ලේසිම කාර්ය වෙන්නේ මේ අපි link එක හරහා join වෙන එක. ඒ නිසා ගුරුවරු හැමෝම ඉක්මනට හැකි ඉක්මනින් අපි classroom එකට join වෙමු. Okay, is that clear? So what about Tamil translation is needed here? Madam, our Tamil translate, madam. So I forget your name. Can you translate what our Pekka said? Can you someone give translate that one? Because we work in Google Classroom. Every assignment in the Google Classroom. So everyone have to open this classroom. Without opening, you can't work in this training program.
we have some connection problems. It's difficult to hear now what you say, but if you can't follow us in Google Classroom, please type to the chat box so that we know that we need to tell that again. But if that is clear, then we start to explain using with that one. So now, Jake, you can continue from here. I think we will go straight to the question part. Okay, good morning, everyone. So we can keep an eye on the number of people that have joined, and it does seem like there's some 50 people who've managed to join the Google Classroom already, so that's great. Once you're in the Google Classroom, at the top of the stream for the classroom, there should be an assignment, a question that's posted there. So it should look something like this. Here, Jake McMullen posted a new question. That's me. Did you manage to do the assignment? If not, so you can click on it. And here you should provide your answer to the question. Basically, it's whether or not you managed to do the assignment that we asked. And if not, to give a couple of reasons why. It's fine, of course, if you did not, because those sorts of things happen. But we'd like to know kind of what was the barrier there. So if you can answer this question in the Google Classroom, then that would be that's the first thing we're going to do. So you can see that this is sort of a way for us to use the Google Classroom to get information from our students that is a little bit easier for us to collect all that information. So that's one way we get to use Google Classroom kind of when we have a lot of students, like right now, there's 186 people or 186 participants in the Zoom call. Here's the link again. For everyone who needs it, the link is again in the chat. So you should be able to follow that link and join the Google Classroom. And then once you do that, at the top of the stream for the Google Classroom, you should be able to answer this first question. Yes, may I translate, Jake? Yes, please. Translate. Yes. අපේ ගුරු මහත්මීන් දැන් මේ පෙන්වන්නේ අපිට Google Classroom screen එක. එතකොට ඒකේ stream මෙතන උඩ තියෙනවා stream කියන තැනට ගියාම ඔයගලන්ට question එකක් පේනවා ජේක් ෂෙයා කරලා තියෙනවා did you manage to do the assignment කියලා. එතකොට අපි ඒකට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ උත්තරය සැපීමෙන් අපි මේ activity එකේ ක්‍රියාකාරීව ඉන්නවා කියන එක අපි පෙන්වන්න අපි මේක use කරන්න පුරුදු වෙන්න තමයි අපි මේක කරන්නේ. එතකොට එතන assignment question එක click කරලා එතන answer එක yes or no ඒක කරාද නැද්ද හේතුවක් දක්වලා පිළිතුරක් දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ. And I would just note also that you can write your answer in any language you prefer. If you want to write in English, that's fine. But if you would like to write in Sinhal or Tamil, then that's also fine. And now someone asked for the Tamil translation of these instructions. So if that's possible, please. අපිත් මේ දෙමළ පරිවර්තනය සඳහා ඉදිරිපත් වෙච්ච මහත්මිය ඔබට පුළුවන් මේ දීපු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක අපේ දෙමළ ගුරු මහත්මියට පරිවර්තනය කරන්න. මේ මහත්මිය ඉන්නවද? sorry දැන් තමයි මම join කරා. ඒ නිසා මට translate කරන්න බෑනේ. translate කරන්න ඕනේ මම කියන්න ඔයාලට. පුළුවන්ද එතකොට? sorry දැන් ඔයලා මේ අයිට ඔයගොල්ලෝ
මේ classroom එකේ screen කියන එකේ මේකේ එතන click කරනවා assignment එකක් දෙනවා. ඒ assignment එක open කරලා ඒකට කෙටි පිළිතුරක් yes or no දාලා ගන්න කියලා. Nanda, I think we're having some trouble with your sound, that it's coming out sort of a bit robotic, and it's a bit difficult to understand. I don't know if maybe there's something you could do about that. That might be helpful. I think it's not just me. Is that right? Yes, Nanda madam. Connection එකේ පොඩි ගැටලුවක් වගේ. මගේ කියද? ඔව් madam. පොඩ්ඩක් robotic voice එකක් එන්නේ madam ඇත්තටම. repeat උත් වෙනවා වගේ. දෙකක් කොන්දලා දන්නේ මම. ඒක තමයි හැදෙන්නේ madam බලමු. But I think we can now continue without Nanda. So if there's any question now, the Tamil translation is still missing, but if there are any question, please type to the chat if you didn't understand what we are doing here. But then everyone now should type to the question which is in the Google Classroom, either yes or no, and if no, then a few sentences why. Then we know that you can follow us in the Google Classroom. So I see that there's many of you who've managed to answer the question so far. That's great. But of course, there's lots of you there. So I see that many are posting in the chat their answer, but what we need is that you can access the Google Classroom so that we can practice, so that we can use that's where you need to be able to access that for today. So if you haven't already, please try and access the Google Classroom. The link is in the chat. And from there, you should be able to get into the Google Classroom and answer this first question here. Okay. Could you do the assignment? If not, please explain why. So I see that, yeah, we're not posting in the chat in Zoom, but rather going to the Google Classroom. Yeah, this is a repeated session from Tuesday. So if you were here on Tuesday, this is all going to be the same. තාමත් එහෙමයි madam. ඔව්. හරි. ගුරු බෞතුන්ට පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්නේ. අපි මේ assignment එකට පිළිතුරු දෙනවා yes or no පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ මේ පේන Google Classroom එක ඇතුලේ. එතකොට එහෙම නැතුව Zoom chat එකේවත් වෙන කොහෙවත් නෙවෙයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා Google Classroom එකට join වෙලා මෙතන උඩ highlight වෙලා පේනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ stream කියන තැන. ඒක click කරාම මේ question එක අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙන question එක තමයි ජේක් අහලා තියෙන did you manage to do the assignment යන එතන click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් answer එකක් type කරන්න yes එකක් සහ reason එකක්. අපි ඒ ආකාරයෙන් තමයි දැන් අපි දරුවන් එක කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ update එකක් ගන්න අපිට ඒ වගේ general question එකක් අහලා ඒගොල්ලන්ගේ yes no answer එකක් මොකක් හරි එකට හේතුවක් ඒ වගේ දේවල් තොරතුරු ටිකක් ඉක්මනින් එකතු කරගන්න ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. Okay, so I think we're reaching numbers where we maybe should go ahead and go on. I see that there's about 100 of you who've managed to join the Google Classroom, which is great. So remember, the first thing you should do is answer this question. I see that some of you are answering in the comments here. The other place to do it would be then to go into the question. And there should be then a location where you can upload your own answer or answer the question itself.
Yeah, so yes, but perhaps we should move along, and as you are getting into the classroom, I'll start to provide a little background in what we are aiming to do for today and the main goals for today and what we're trying to think about together. So yeah, Pekka, is there anything you want to add before I start with the presentation? No, I think we are ready for that one now. So All right. Everyone should be there. And just to remind them, if you are not following us well, please type to the chat box so that we can stop and answer to your questions. But otherwise, we continue now and you can go on. Right. So, so like Nanda said, my name is Jake McMullen. I'm an associate professor of mathematics education at the University of Turku in Finland. I'm originally a math teacher from the United States, from Florida. That's why I say math and not maths. And now I want to apologize to Pekka and others who were here on Tuesday if I make the same jokes. But today we're going to talk a bit about, we're going to work in Google Classroom. And one of the main goals is for you to get experience in working in Google Classroom and to see the, the possibilities for and tools that are available there. But in doing so, we hope to provide you with a example of how we could design and redesign mathematics education and mathematics teaching to become a bit more student-centered. Right? That's the main idea we're hoping for here, is to give you an example of a student-centered lesson in mathematics that could support you in kind of designing future lessons. That's the idea. So, but while doing that, we're also helping you, or hoping that you get some experience in Google Classroom. Yes. Shall I Sure. please translate? Yes. Yes. Okay. අද දැන් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී ප්‍රධාන අරමුණක් වෙන්නේ අපි දැන් ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේ මේ තාක්ෂණයත් උදව් කරගෙන කොහොමද තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්න කියන ඇත්තටම අද එක්සැම්පල් ලෙසන් එකක් කරනවා කොහොමද ඒ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න කියන එක. ඒ වගේම ඒක අපේ ගණිතය උගන්වීම් කටයුතු වලට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි සාකච්ඡා වෙන්නේ. මෙහිදී ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් කරනවා. එතකොට හැමෝම ඒකට ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. Yes, Jake. Okay. Okay. And did we manage to find a Tamil translation, or are we still lacking that? දෙමළ භාෂාවෙන් පරිවර්තනයක් කරන්න පුළුවන් ගුරුතුමියක් හෝ ගුරුතුමෙක් සිටිනවා නම් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි හැමෝගෙම පහසුවට. Is there a Tamil teacher who can translate this English one into Tamil, please? Any volunteers? We'll carry on, Jake. I think so far there is no issue. Okay. Okay. So where we want to start is with the idea of what we call active learning. I understand that many of you might be have some experience teaching science or have experience as students and in different topics. We see kind of different ideas of active learning. Right? So in a science classroom, an active task may be one that is, so for instance, doing a laboratory activity where the students are engaged in using physical material. But active learning isn't just sort of carrying out physical activity. And sometimes, of course, carrying out physical activity can be sort of misleading, that we can think the students are engaged in very active learning when they're being
physically active, but that's not necessarily the case, that their learning is an active process. So, and just in the same way, students can be active learners without moving. They're active learners using mental processes, and they're active learning in the sense that they are engaged in learning in an active way. So Tonde Young, professor of from University of Utrecht, has the quote that engaged students are those who are going beyond what is given. And so the idea here is that we are trying to get students to go beyond sort of just the what we tell them is there. So of course, this can mean being physically active and carrying out physical activities that are then sort of helping them learn. But it also can mean being mentally active. And being mentally active doesn't necessarily look like it's active, but of course, that can be a very active mental process of, for instance, activating students' prior knowledge or trying to make connections between what they're learning and what they know already, their own experiences. So I like to think about that when I think about, for instance, what I hope you all would be doing right now. When we talk about these experiences, you're trying to make connections to your own experiences in the classroom. When we talk about these ideas, you're trying to see and think about how could I implement this in, you know, what I'm doing right now, or what I did last week, or what I'm going to do next week. So we're trying to actively engage in the material and in the concepts and the ideas that we're trying to teach. We're hoping the students are engaging with that. The problem is, of course, we know that in mathematics education, this is something that is maybe not often seen. And typical math education can often be, for most students, not very engaging. And they struggle to engage with it. They struggle to go beyond what is given. And they struggle to be mentally active and understanding what's going on. So what we're trying to do now today is change this. Jay, can I translate? Yes, please. Yeah. හොඳයි. අද අපි දැන් සාකච්ඡා කරන කාරණා ගැන කෙටියෙන් මෙතන හැඳින්වීමක් කරන්නේ. එතකොට අපි ශිෂ්‍යයෙක් ගත්තාම එයා ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුමකට සහභාගී වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න බෑ අපිට. එයා මේ ෆිසිකලි ඇක්ටිව්ද කියන එක මතම විතරක් ඉඳලා. ඒ කියන්නේ දරුවා ශාරීරික දේවල් වලින් අපිට කියන ක්‍රියාකාරී කියන දෙයින් අපිට නිගමනයකට එන්න බෑ දරුවා ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුමකට සහභාගී වෙනවා කියන එක. ඉතින් එතන පොඩි වැරදි ආකාරයක් අපි තියෙන්නේ. මොකද දරුවා මානසික ගැටලුවක් විසඳමින් එයා ක්‍රියාකාරීව මේ ගණිත ගැටලුවක් හෝ වෙනත් විෂයක ඉගෙනුම් කටයුත්තක හෝ ක්‍රියාකාරීව එයා නියැලෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතනදී එයා ඊට කලින් ඉගෙනගත්ත තමන්ට තියෙන පෙර දැනුම පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට විෂයන් කීපයක තියෙන දැනුම් කොටස් විෂය සංකල්ප කොටස් ඒගොල්ලන් එකිනෙක බද්ධ කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාර්යයන් කරමින් ඒගොල්ලන් ඉගෙනුම් කාර්යයේ නියැලෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි වැරදි ආකාරයක් තියාගන්න නරකයි. අර ෆිසිකලි ඇක්ටිව් ළමෙක් තමයි මේ ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුමක් කරන දරුවෙක් කියන එක. ඒ වගේම අද දිනේදී සාකච්ඡා වෙනවා කොහොමද මේ කියන active learning එකක් mathematics education තුල. ඒ කියන්නේ අපි ගණිත විෂය තුලදී කොහොමද කරන්නේ කියන එක සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ක්‍රියාකාරී නොවුනත් මේ තාක්ෂණයත් භාවිතා කරගෙන කොහොමද මේ දරුවෝ මේ වගේ ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුමකට යොමු කරගන්නේ කියන එක තමයි අද සාකච්ඡා වෙන්නේ. Thank you, Jake. Okay, thank you. So now we're actually going to have you be a little active yourself. And so, like I said, active learning isn't always sort of active, but that doesn't mean that that's not the, you know, that it's not active, right? So
what I'd like you all to do now is we'll take a few minutes and we're going to try and engage your prior knowledge, right? To be explicit about what's going on here. So what I want you to think about in small groups and discuss. So we're going to go into breakout rooms and you're going to discuss together in breakout rooms your ideas about what active learning looks like in a secondary mathematics classroom. So we're going to go into breakout rooms in Zoom. We're going to share our thoughts with each other. Hopefully there's opportunities to use whichever language you prefer. And what we're going to do is you're going to then go to the Padlet that is at this link. I'll put this link in the chat. You can also use this QR code and you're going to share your group's ideas in the Padlet here. So if we look at the Padlet, so first we'll look at the Padlet, then I'll explain again and we'll go into breakout rooms. Maybe translation here at this point is good. Yeah, yes, Jake. But don't go too far ahead. Yeah. Okay. අපි දැන් මෙතන කරන්න යන ක්‍රියාකාරකම් අපි active learning එකක් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී කරන්නේ අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා කොහොමද mathematics classroom එකක ද්විතීකාංශයේ mathematics classroom එකක කොහොමද active learning එකක් අපි දකින්නේ කියලා. එතකොට ඒකට උත්තරය සපයන්න ඕනේ මේ Padlet එකක් දැන් open කරලා පෙන්නાવી. මේ QR scan එකත් code කරලා වෙන phone එකකින් අපිට පුළුවන් ඕන නම් Padlet එකට join වෙන්න. අපිව දැන් breakout rooms වලට කැඩුවාම අපි ඒ breakout room එක ඇතුලේ සාකච්ඡා කරලා අපිට දැනෙන දේ මොකද්ද මේ active learning එකක් කියන්නේ කියන එක දැනෙන දේ අපිට ඕනෑම භාෂාවකින් ඒ Padlet එකේ type කරන්න ඕනේ පුළුවන්. එතකොට අපි මේ Padlet එක open කරාම පෙනේවි ඔයගලන්ට groups වල ඒ අපි දක්වන අදහස් ඒ හැම group එකේම අදහස පේනවා screen එකේ. එතකොට අපිට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. Okay, Jake. Muted. Yeah. So we'll look quickly at what the Padlet looks like and just explain what to do there. So it's got some answers. It's got some responses from the session on Tuesday. But basically what you're doing here is that you can click on this plus sign here and then what will pop up is a new box and you just write in your thoughts. Jake, we can't see it. Can you share the Padlet also? Sorry, I had paused my share. Okay, we'll try that again. So we'll go to the link. You can see it now, right? Yes. Yeah. It's just coming, and now we can see it. Right. So here are some old responses, and as you can see, they're varying links there. And the idea here is that you're just going to then you write in the box here your group's thoughts on the matter. On the question about what is active learning. One thing I want to point out is that the idea here is that you're engaged in thinking about this from your own perspective, using your own prior knowledge. What does active learning look like to you, right? So there's not a right answer here. We're not trying to get some right answer. What we're trying to do is think about our own prior knowledge about what we think what does it look like when students are being active. What is it in the secondary mathematics classroom and learning actively in the classroom, okay? So that's what our goal is here, for you to think about your own experiences. And that means there's no right answers. That means when you go into the breakout rooms, you should be free and willing to discuss however you feel, okay? And then you can post your answers in the Padlet following the link, which I'll try and share into the chat box now. Okay. අපි දැන් chat box එකේ Padlet link එක share කරાવી Jake. එතකොට අපි ඒක click කරලා අපිට Padlet එකට join වෙන්න පුළුවන්. Padlet screen එකේ ඔයගලන් දකින්න ඇති plus sign එකක් තිබුණා. එතනින් click කරාම අපිට ඒකේ chat කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අපේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් ඉල්ලීම කරන්නේ අර කණ්ඩායම වශයෙන් සාකච්ඡා කරන මේකට නිවැරදි පිළිතුරක් කියලා දෙයක් නැහැ. අපි අපේ පෙරදැනුම පාවිච්චි කරලා අපේ අත්දැකීම් පාවිච්චි කරලා මේ ද්විතීක පන්ති කාමරයක අපි ගණන් පාඩමක යෙදෙන අවස්ථාවක කොහොමද අපි active learning එක ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුමක් දකින්නේ? කොයි වගේ එක අපිට පෙනේවිද? අපේ අදහස මොකක්ද? අපේ
තියෙන ආකල්ප මොකක්ද ඒ ගැන කියන එක තමයි ඔයගොල්ලන් chat එකේ Padlet එකේ type කරන්න ඕනේ. කණ්ඩායමක් විදිහට සාකච්ඡා කරලා අවසාන පිළිතුරක් අපි ඒකට upload කරමු. Right, Jake, okay. Okay. Pekka, have you been able to do the breakout rooms? Or should I? I can do them now. Okay. So again, remember, when you're in the breakout rooms, open your mic, start chatting. Again, there isn't a right or wrong answer here. We're not seeking after one particular answer. What we're asking you to do is think about this. If you're in small groups in your own space, feel free to just discuss there and then use the Padlet to write in your group's responses. So that's one way that you can do that. I know that many of you are sort of sharing spaces with others, so feel free to join, discuss like that. So you should be able to go to join the breakout rooms now, and you can go and discuss. So everyone should now join to the breakout room, and when you get there, open your microphone and talk to your colleagues there. So that's your task now. Join and then open your microphone and talk to your colleagues. We still have some 67 people who haven't joined, so please join to the breakout room and then open your microphone there and talk with your colleague there. දැන් තාමත් සම්බන්ධ නොවි breakout rooms වලට සම්බන්ධ නොවි ඉන්න ගුරු බවසන්ට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියනවද? හැමෝම breakout room එකට සම්බන්ධ වෙන්න. So still 50 people haven't joined, so maybe they don't hear us or they don't understand the instructions, but they should now join to the breakout room, leave this meeting and go to the just joining to the breakout room and then discuss with other people. Then they are sharing their ideas. දිගින් දිගටම මතක් කරන්නේ breakout room එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා සම්බන්ධ වෙලා ඒ අපි ක්‍රියාකාරීව කාර්යයේ යෙදෙමු. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. මේ වෙනන Padlet link එක chat එකේ ඇති. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා breakout room එකේ සාකච්ඡා කරන පිළිතුර
Padlet එකේ type කරන්න තමයි කියලා තියෙන්නේ. අදාළ වෙලා තියෙන ගැටලුව තමයි what does active learning looks like in a secondary mathematics classroom කියන එක. මම හිතනවා හැමෝම ඉක්මනටම join වෙලා ඒ කාර්යය යෙදේවි කියලා. We didn't tell the time, so should we broadcast a message to all to tell that this is about 10 minutes assignment? Maybe just say it will take about 5 more minutes. Okay. Some people have joined after our breakout rooms to this meeting. So do you know what we are doing here? So do you have questions? I think that there's a list of people, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 who has joined us after the breakout room. So please open the microphone or type to the chat box if you are not clear about what we are doing here. I'll explain again in Sinhala as well better. Yes, yes, please do that, because I think those people don't understand what we are doing. So can you just tell that they have just joined? Okay. දැන් මේ අපේ වැඩසටහන ආරම්භ වෙලා ටිකක් වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. පස්සේ පසුව join වෙච්ච අපේ ගුරු මහත්මියට මතක් කරන්නේ අපි දැන් මේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරකමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතනදී මේ screen එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති active learning ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ක්‍රියාකාරී අධ්‍යාපනයක් ගැන, ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුමක් ගැන. එතකොට අපේ secondary classroom එකක කොහොමද maths උගන්වන වෙලාව අවස්ථාවක active learning එකක් අපිට දැනෙන්නේ, අපිට පේන්නේ, අපි අදහස් කරන්නේ කොයි වගේ දෙයක්ද මේ active learning එක හරහා කියන එක තමයි අද මේ activity එකේ ප්‍රශ්නය. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වැඩසටහන පුරාම අපිත් active learner කෙනෙක් වෙලා තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කොහොමද ඒක ගණිතය ඉගෙනීම් කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තමයි අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට Google Classroom එකට අපි join වෙලා ඉන්නේ. Google Classroom link එකත් ඇති. Jake, if you can please share the Google Classroom link as well. Yes. එතකොට ඒ Google Classroom එකට ඔයගලන් join වෙන්න. ඒ Google Classroom එක ඇතුළෙත් අපි ක්‍රියාකාරීව වැඩ කරනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ Padlet එකකට අපි උත්තරයක් සපයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Padlet link එකත් අපිට ලැබෙවි. ඒකට අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් කණ්ඩායම් වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා තමයි උත්තරය දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන් breakout rooms වලට join වෙන්න ඔයගලන්ගේ Zoom එකේ යට තියෙනවානේ more button එකෙන් පුළුවන් join breakout room. ඒකෙන් breakout rooms වලට join වෙලා ඒ කණ්ඩායම් වැඩේට එකතු වෙන්න. Okay, Jake. Shall I close the breakout rooms now? Let's see, there's some people talking, but yeah, perhaps it would be time to close. It takes 1 minute anyway. Yeah. I'll go get my headphones because everyone's waking up now, so I'll hear them. I'll be right back. But if you close them, yeah. Okay, I'll close. Yeah.
Apa uyan? All right, welcome back to the main room. I'm sorry to disturb your discussion there, but because we are not sure if you are used to breakout rooms, it needs practice. So this is kind of activating you to work in a groups and talk to each others. And now this is an example how you can also activate your students in your own classroom. You can make them in breakout rooms, even they are in the same classroom in face-to-face situation. But especially this is important when your students are absent, when they are distant, when you're distant teaching them. For example, in pandemic situation, when you have students at homes, you can still activate them and let them talk in these kind of small groups. But as you see that 6 people are too many in one group, so it's better to have people 3 or 4 maximum, so that they can discuss, so that everyone can have word to say something. But now, Yeah, so we could have a look. So one of the reasons why Padlet we used Padlet is because it's an opportunity then to kind of collect the different thoughts from the groups and share them and discuss around them. So you can see that now we can all see the different responses from the class, from the some groups, and we can see sort of from the previous days as well. Many of you noted that you can also sort of comment or like the different comments or the different posts, and it's also possible to kind of provide some feedback as a teacher there. So I think Padlet's a neat place to kind of share this kind of discussions. Some points that I think were nice. Active learning, engaging students in learning. That's a good point. As you can see, you can also post pictures. Actually, I have a teacher colleague who used this to have students look for mathematics in their everyday life and take pictures of it and describe the mathematics using Padlet. And that was a nice way to collect all of these ideas and discuss around them. This was a good definition of active learning, a method of learning in which students are active or experientially involved in the learning process. I like that, we're using multiple languages here because, of course, Google Translate exists. And so it's possible for everyone to kind of share in their own language and, make it a bit more of an inclusive environment, hopefully, even if we are struggling to with the Tamil language. I like this point about the analysis, synthesis, and evaluation of class content. That's a good way to kind of think about it, that we're not just trying to get students to be able to reproduce their knowledge, but be able to evaluate what we're talking about, synthesize their knowledge, and then also be able to apply it in new ways. And that's one of the benefits of active learning, potentially. So, yeah. Right. So I appreciate all of your contributions there. So then we'll continue on. So keep on coming and feel free to comment on each other's thoughts, and it's possible to also have
more than just good or yes, but and also say, you know, kind of what you think works and what you think is missing from that discussion or that comment. So yeah. Just to come back to the Google Classroom real quick, it seems like many of you have still managed or have managed to join, but there still seem to be many of you who haven't. So if you haven't still been able to join, please try again. And once you join, please answer the question about at the top of the stream at the top of the course. This question: did you manage to do the assignment? Just so that we get you at least a little bit engaged with that platform before we do a little bit more work with it as we go along. Right. So one of the things that, of course, is problematic when thinking about active learning in mathematics is that, you know, traditionally we see mathematics as a bit of a passive instructional environment, an educational environment. Right? There's typically, we have the process of I, the teacher, do something to model it for you. We do it together as a class, and then you practice independently, right? It's called the I do, we do, you do model. And the thing is, this is an efficient model for helping students learn some basic calculation skills, basic algorithms for solving problems. And we can transmit lots of information using this way. But it's very basic knowledge, and it's very limited in its effectiveness for developing what we'd call flexible mathematical knowledge or flexible mathematical thinking, where students are able to use their existing knowledge in new ways and in new places, in new contexts, not just in the very limited context of the mathematics classroom, right? So what we want to do is create somewhat of what we'd call a conceptual change in instructional approaches, which is a difficult thing to do. It's hard to have teachers, myself included, change instructional practices. Most of us teach mathematics the way we were taught mathematics, because that's the strongest model we have for it. And so what we want to try and do is create a conceptual change that this model of I do, we do, you do is a fine model for doing some things. But if we want to develop what we would call student-centered pedagogy that's going to promote them in being able to use their knowledge in everyday life, in future mathematics learning, in other domains such as science, physics, chemistry, any other domain, we also need to help support students in constructing their own knowledge in a way that kind of requires a bit more of a student-centered approach. And that is a challenge in mathematics. So what we're thinking about today is this idea. Sorry, yes, thank you. Sorry, translate this. Yes, please, yes. Yes. Niranja, Miss, අර activity එක යෙදුවේ එකේ ප්‍රයෝජනය මොකද්ද කියලා ඔයා explain කරන්න ළමයි අර වගේ එකකට යොදවනකොට ඒ ළමයි active එකට participate වෙනවා. අන්න ඒක ඒ කාරණාවත් පැහැදිලි කරන්න ඇයි ඒ වගේ එකක් යොදාගත්තේ කියලා. මොකද online කරනකොට ළමයි හොඳට active වෙන්න ඕනේ. collaborative learning 21st century skill එකට ගාවන්න. හරිද? එහෙම ඒ ටිකත් එක්ක මේකත් පාවිච්චි කරලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හොඳයි මට. හොඳයි අපි දැන් ඉස්සලා අවසන් කරපු ක්‍රියාකාරකමේ අපි හැමෝම යෙදුණා. ඒතකොට අපි ඇක්ටිව් ලර්නර්ස්ලා වුණා. අපි ඒක සාකච්ඡා කරා. ඒතකොට දැන් හැමෝම දන්නවා ඇති අපි 21 වෙනි සියවසේ කුසලතා ගැන කතා කරනවා. අපි ඒව දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා 21st century skills. එතකොට එතනදී අපි කතා කරනවා collaborative learning. අපි සාමූහික ඉගෙනීමකට යනවා කණ්ඩායම් වැඩ කරද්දී. එතකොට අපි සාකච්ඡා කරනවා අන් අයගේ මතවලට අහුම්කම් දෙනවා. ඒවට එකඟ වෙනවා. අපි ඒව නිවැරදි කර ගන්නවා. තවත් වැඩි දියුණු කරලා අවසාන උත්තරයකට අවසාන තීරණයකට වගේ දේවල් වලට අපි එළඹෙනවා. එතකොට
අපි mathematics classroom එකක වුණත් මේ වගේ අපිට මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි Google Classroom එකක අපි දැන් breakout room එකේ සාකච්ඡා කරා විදිහට සාකච්ඡා කරලා ඉවරලා අපේ උත්තර එතකොට ඒ දේවල් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒතර ඒ හැම දෙයකදීම දරුවා ක්‍රියාකාරීව මේ ක්‍රියාවලියේ යෙදෙනවා. එතකොට දරුවගේ ගණිත ගැටලුව හිතනවා ඒට උත්තරයක් ලොජිකලි අපි රීසන් අවුට් කරලා ඒක ඉදිරිපත් කරනවා. ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමවේදය වෙන අලුත් ක්‍රමයක්. එතකොට ඒකට ඒගොල්ලන් ආසාවෙන් යෙදෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්ක Padlet එකේ අපි කණ්ඩායම් කිහිපයකගේම අවසාන පිළිතුරක් එළියට ආවා. එතකොට එතනදිත් අපි අනිත් කණ්ඩායම් ගැන ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ හොඳ ඇක්ටිව් ලර්නින් එකක් මේ කාර්ය තුල සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකේ වැදගත්කම මම හිතනවා හැමෝටම තේරුම් යන්න ඇති. ඊළඟ මේ කාරණේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ අපි කතා කරන්නේ අපි ගණන් උගන්වන්න ගියාම අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයට තමයි දරුවන්ට උගන්වන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට අපිට අමතක වෙනවා අපි ඉන්නේ අපි අතර ඒජ් ගැප් එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්න ලෙවල්ස් කීප එක වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පරණ ක්‍රම විදි වලටම අපේ අලුත් දරුවන්ට ගණනන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට අපි තව 21st century skills develop කරමින් අපි ඒගොල්ලන්ට ඉගෙනුම් අවස්ථා හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ නව ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ව තවදුරටත් ඇක්ටිව් ලර්නර් කෙනෙක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා එතනදී අපේ concepts වල වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. අපිත් වෙනස් වෙන සූදානම් වෙන්න ඕනේ. අපේ ඉගැන්වීම් methodologies ක්‍රම වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒවට උදව්වක් තමයි මේ අපි මේ ට්‍රේනින් එකෙන් දෙන්නේ. අපිටත් ඒවා ඇක්ටිව් ලර්නර් කෙනෙක් වෙලා මේ දේවල් ඉගෙනගෙන අපි මේවා පන්ති කාමරයට අරගෙන යමු. එතකොට මේ හරහා අපි ගොඩක් කලින් ඉඳන් කතා කරපු ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයට තව දුරටත් මේක පිටුවහලක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කතා කරන දේවල් වලදී ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න. Okay, Jake. Thank you. And yeah, please help. I'm helpful, or I'm thankful if you remind me before I go on too long, especially when I start talking about these things. So it's yeah, I appreciate that you keep track of that. It's good. Yeah. So it's one idea that we think about then, which comes from other domains, especially, is this idea of inquiry learning. But this can be applied in mathematics as well. I'm of the, kind of, I believe that at least at the secondary school level, most of the inquiry processes should involve, to some extent, some guidance. And I think that this is especially true in mathematics, that we shouldn't have students have to sort of completely themselves come up with what a derivative is, or what the sort of the formula for, or the basic linear equation, what that is exactly, having to design that themselves, but rather they can discover it through a more guided inquiry process. Importantly, this is built on their prior knowledge. So this requires also from the teacher an understanding of students' prior knowledge, and that we ensure that they have sufficient background knowledge in order to be able to engage with the task. We do this also throughout the task, that when we are having them go through this guided inquiry process, we want to be sure that in order to go on to the next step, they understand the previous steps, and that we are building it up in the way that we lay a foundation of basic understanding, and from that we work forward, and that we ensure that the students have that basic understanding to go to the next step, and then that they understand the concepts and ideas at that step that allow them to go to the next step. So we'll see an example of this as we go through what we're going to practice today, or what we're going to experience today. Some crucial features of this is that, in these inquiry processes, we really should try and allow students to work in small groups and to work together and collaborate. And part of this is the recognition that many of your classrooms are large, 40 plus students in the classroom. Trying to help 40 students independently solve their problems is too much for one teacher. But
if we create an environment where students are able to collaborate and work together in small groups and help each other out, you know, that if there's a problem that arises, they aren't immediately turning to the teacher, but trying to solve it together. And if they can't solve it together, they can look to their neighbor group or their friends and ask them for support. That if we create an environment in the mathematics classroom that isn't one of competition, but one of collaboration, we open up more opportunities for us as a teacher to do activities that are, you know, kind of more engaging for the students, that then they can help support each other. And only then, of course, do we provide the support. But this support should be of a specific kind. So this comes from Peter Liljedahl, who does work in what's called building thinking classrooms. And he's kind of got this whole approach that we've talked about in previous workshops here, but maybe, I guess many of you weren't there. But basically, he differentiates between two kinds of questions. The first is what is called a stop thinking question. And these kinds of questions we want to avoid answering. And stop thinking questions are ones where where the students try and basically get us as teachers to do the thinking for them. So the question of, is this right? This basic question of, is this right? Can you confirm for me that I've done this right? That kind of question is one where we should turn that back to the students and say, do you think it's right? And why do you think it's right? Right? To get them to reason and reflect on their own mathematical thinking processes allows them to learn to be more critical mathematical thinkers that can sort of solve for themselves these problems of, are they on the right track or not? That doesn't mean we don't answer any questions, but what we answer then are questions that are called keep thinking questions, questions that help them get back to work. I don't understand what I'm supposed to do here, right? That kind of question, now you don't need to tell them exactly what they need to do, but rather you should try and support them in figuring out where to start, for instance. And that kind of question gets them thinking or helps them keep thinking about what's going on. So maybe not, is this right, but does this reasoning make sense? Is this, we did this, is that okay to do? We think it's okay to do because of this. And we provide them with kind of a sort of model for how to think about the answer. Well, if I were in your situation, I would think about this aspect of it or that aspect of it. So the basic idea is that we're trying to get support in students to be metacognitively aware of their own reasoning and allow them to evaluate their own reasoning in these tasks. Maybe I'll stop there and for the translation. Yes. Thank you. Right. අපි දැන් මෙතන කතා කරනවා guided inquiry ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි යම්කිසි කාර්යයක දැන් නිරත වෙනකොට දරුවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ පෙර දැනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම වටාපිටාවේ වෙනත් විෂයන් වලට අදාළව විෂයන් වලිනුත් ලැබිච්ච background knowledge එකක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දැනුමක් දරුවෝ සතුව තියෙනවා. එතකොට අපි හිතමු ගණන් ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම අපි ඒගොල්ලන්ට දෙනවා අවස්ථාව ඒක තනියෙන් විසඳන්න. එතකොට එතනදී අපි දෙන සපෝට් එක කොයි වගේද කියලා තමයි මෙතනදී සාකච්ඡා වෙන්නේ. දැන් අපි සමහර වෙලාවදී අපි අර කාල කළමනාකරණයත් එක්ක අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා සමහර වෙලාවට අපිම උත්තරේ දෙනවා නේද? අපිම ප්‍රශ්න අහලා අපිම උත්තරේ දීලා මෙහෙමයි මේක හදන්නේ කියන අවස්ථා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඒක බොහොම වැරදි ක්‍රමයක්. එතකොට මෙතනදී අපි දෙන සපෝට් එක ගැන තමයි මේ ආකාර දෙකකින් කතා කරනවා. එකක් තමයි අපි අහනවා stop thinking questions. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන් අපි උත්තරයකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් අපි අපිට අහන්න පුළුවන් මේක හරිද? එතකොට ඒක හරි කියන්න ඒගොල්ලන්ට තර්ක කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මේ උත්තරේ මෙහෙමයි. මේ නිසා මේක නිවැරදි. මේ විදිහට අපි හැදුවා. එහෙනම් මේ උත්තරේ නිවැරදි වෙන්න ඕනේ කියලා වගේ තර්කණයක් ඒගොල්ලන්ගේ තුලින් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. එතකොට උත්තරයක් හරි වුණත් වැරදි වුණත් අපි ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ reasoning out අපි ඒක ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගෙන්. එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අර තමන්ගේ ඇතුළත ඒ බුද්ධිය වර්ධනය වෙලා ඒගොල්ලන් තර්ක කරන්න පුරුදු වෙන්නේ ගැටලුවකදී.
ඊළඟ අහන ප්‍රශ්න ජාතිය keep thinking questions. අපි හිතමු දරුවෙක් කියනවා මට මේක කරන්න තේරෙන්නෙම නෑ මිස් කියලා. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කෙලින්ම උත්තරේ දෙන එක නෙවෙයි. අපි කරන්න ඕනේ යාට පොඩි උදව්වක් දෙන්න ඕනේ. පොඩි අපි කියන scaffolding එකක් පොඩි වටේ උදව්වක් අපි ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පොඩි පියවරකට අපි දැන් අපිත් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒ දරුවගේ මනස අවදි කරලා දෙනවා. දැන් මේකට පොඩි යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් පෙන්වලා දෙනවා. ඒ වගේ කෙලින් උත්තරයක් නෙවෙයි. මේක මෙහෙම මේකට මේ වගේ වුණොත් කොහොමද? ඒ වගේ පොඩි විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් දරුවව ආපහු අර ගණිත ගැටලුව තුළට යොමු කරව ගන්නවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන් මාර්ගයක් අපි සකස් කරලා දෙනවා. එතනදී උත්තරයක් සැපීම නෙවෙයි. එයාවත් නැවතත් අර තර්කන ක්‍රමයට එයා තනියෙන් තර්ක කරලා උත්තරයක් ගන්න තැනට අපි අරගෙන එන්න ඕනේ. හොඳයි. Thank you Jake. Okay, thank you. Right. Like I mentioned before, what we're interested in is making sure that we're checking in on students as they're going through a guided inquiry process. So again, this is a guided process where we're trying to support them along the way. And one way we do that is by sort of checking their understanding as they go along. But when I say checking their understanding, what we're aiming for is especially for them to be able to check their own understanding, right? So when we're providing this intermediate feedback, what we're trying to do is get them to understand what they understand, right? So we're trying to get them to be able to evaluate their own knowledge and determine, do they have sufficient understanding of what we've just done? And if they have sufficient understanding of what they just done, they can move on to the next thing. But if they sort of feel that they're lacking in something, we want to help them and figure out what they're lacking and try and help them figure out how to learn that, right? So this intermediate feedback should be sort of from the perspective of what do you need to understand to go on to the next step in the process. And in this, we're trying to focus them on the process and their explanations and not just the product, okay? So we're not just interested in them getting the right or wrong answers, but making sure that they also have sort of their explanation, their work, what they've done, their reasoning is logical and mathematically sound. And this is crucial, that we're not just interested in how they get that they get the right answer, but we're interested in how they got the right answer. Okay, and we're going to see examples of this in the activity we're going to do today. This is a very important transition in how we think about it. We have to teach students also to understand that it's not just enough to get the right answer. We have to model that for them, and we have to communicate that in how we assess them. So we're not just saying, good, you got it right, but we're saying, you got it right, that's fine. Let's look at how you got it right. Can you explain why this is the right answer in a clear and sufficient way? Because if they can't explain it, if they don't have the sort of understanding of it, that's then going to the next step is going to be problematic, even if they get the right answer. Yes, Jake. අපි දැන් මෙතන කතා කරා ඉස්සෙල්ලත් අර keep thinking questions ගැන. ඒකට ඒ කියන්නේ අතරමැද්දේ අපි ලබා දෙන feedback එකක් විදියට ගත්තොත් ඒ වගේ වෙලාවදී අපි කරන්න ඕනේ ඊළඟ පියවරකට යන්න එයා කොතනද ඒ වෙනකොට කොච්චර දේවල් අපි තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනද ඊළඟ ගණනට යන්න මේ ස්ටෙප් එක ඔයා තේරුම් ගත්තද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට දරුවා එන්න ඕනේ. මේ ගාන හදන්න මේ ඉතුරු ටික මම දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් දරුවා තුල බිල්ඩ් අප් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟට අපි හිතමු නිවැරදි උත්තරයක් ගත්ත දරුවෙක්ට උනත් ඒක නිවැරදි වුණාට වැඩක් නැහැ. අපි එයාට පුරුදු කරව ගන්න ඕනේ. ඒ නිවැරදි උත්තරේ ලබාගත් ක්‍රමවේදය එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක ආගියු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට රීසන්ස් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නිවැරදි ඉගෙනීමක් එතන සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද එහෙම නැතුව උත්තරේ හරි වුණා වුණත් ඊළඟ පියවරකදී වෙනත් ගණනකදී ඊළඟ පියවරකට යන්න ඒ දරුවට බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී ඉතාම වැදගත් අපි දෙන ෆීඩ්බැක් එක එතනදී අපි
හරි හොඳයි කියලා එතනින් නවත්තන්න නෙවෙයි අපි එතනින් එහාට ඒ දරුවගේ ඒ රීසනින් අවුට් එක අපි ගන්න ඕනේ ඒ දරුවගෙන් එළියට කොහොමද ඒක නිවැරදි වෙන්න එයා පෙන්වන එයා ඉදිරිපත් කරන කරුණු මොනවද කියන එක. Okay, check. Take your mic is mute. Thank you. Thank you. Right. So, what we're interested in, especially, is thinking about ways that we can get students to use mathematics outside of the mathematics classroom. And guided inquiry can be a particularly valuable approach for that. And that's especially the case when we can start to make connections between different domains. And in this case, we can think especially about making connections between physics and mathematics. So today, that's what we're going to work on. We're going to work on an example of making the connection between physics concepts and mathematics concepts. In particular, we're going to look at linear equations and 1D kinematics, or 1D sort of movement, and the relation between position and time, and how that is then represented by velocity, and how that relationship can also be sort of seen in linear equations, right? And the idea here is that we're trying to get students to be able to work in what would be called a blended space between the mathematics space, where there is sort of the mathematics that's happening, the physics space, where there's the physical concepts, but then the blended space where the mathematics and the physics interact with each other. So we're trying to work in that space. And that's then especially, can be a fruitful place for engaging with sort of inquiry processes in mathematics, because of course, that's really a nice connection that can be made. So thank you. What we're going to do is go back to the Google Classroom. So once again, if you have not managed to join the Google Classroom, then now would be a really good time to spend a few minutes to try and get in there. I see that there's been quite a few of you who've managed to do that first assignment, but hopefully more of you are able to join. There's been about 120 of you who've managed to join, which is quite nice numbers, a good proportion, but still not all of you. So let's hope that more can still join. But what we're going to do is the first thing you're going to do is the second link in the stream. I believe that it's also the second link in the classwork. Yeah. So both of those places, you can find it as the second link here. So it's called Integrated Math and Physics. Oops. My internet's a little slow today. It's called Integrated Math and Physics. I don't remember the name, the rest of the title. That's why I'm not saying it. Let's see. Yeah, I don't know if it's me or if it's Google. It's kind of going slow, but let's see. Right. Here we are. Integrated Math and Physics, 1D Kinetics and Linear Equations, Task 1. So what you should be able to do is open the task. It's a document. And there are 2 questions in this document. The first is to choose which of these tables shows the same relationship as this problem here. And the second, most important, is for you to explain why the table you chose describes that relationship. So what's your reasoning for the answer? So you need to read the question carefully, answer the question, and then provide reasoning, sound reasoning for it. Yeah.
Pekka, I think you have a good way of describing the sort of how they can carry out the task in an efficient way. Can you try and explain that? Okay. Now need to go through, make sure that all of you know how to use Google Classroom, and then maybe this needs to be done in local language. But as you see that when you open the classwork, you open the task here. The first thing you have to do is to open the document here. You open the document and make sure that you can't do anything here. This is just a view, but in up here it says that open with, so you can open it. The easiest way is to use the Google Docs, but if you prefer, for example, Word or other formats, you can then connect more apps here. But the first thing is that you need to open this one and then save it to your computer somewhere where you can find it, in a location where you know where it is, but you have to save it first. When you have saved it, then you can edit it. Then you can make changes to the document, and then you need to answer here, type the first one to answer which one is correct, and then you also need to type here your description, what you think. You have to explain why you think that this is right. So we need 2 answers, but you have to type them here, and then you save it. And after saving it, then you go back to the view assignment, which is here. You come back to the place, and then you click here, and then you get you will get a page where you can add your document. You can turn to the teacher, and then when it's returned to the teacher, then the task is done. But now we need this one, if you can do it in local language, and please explain again. Maybe I stop sharing, and can you share your screen? No, I'm not. Pekka, please, can you share it, because I'm not joining there. Okay, then I'm showing, and then you're explaining, and then you tell me. But when it was okay, all right, we leave it like that. දැන් මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා අපිට ස්ට්‍රීම් ක්ලාස් වර්ක් පීපල් මාක්ස් කියලා ස්ක්‍රීන් එක. ඒකට එතන ක්ලාස් වර්ක් එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඒක ක්ලික් කරලා තියෙන හින්දා තමයි highlight වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට යනකොට පේනවා දෙවෙනි assignment එක තමයි, second assignment තමයි අපිට කරන්න කිව්වේ. එතන තියෙනවා මේ document එකක් rubric 2 criteria 3 PTS කියලා task 1 එක. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ sheet එක open වෙනවා. එතකොට උඩ තියෙනවා open with. So open with එකේ Google Docs එක ක්ලික් කරොත් අපිට ඒක අපේ කම්පියුටර් එකට අපේ device එකට save කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ මෙහෙම එකක් පෙනේවි. save කරගත්තාම තමයි we can edit as we wish. එතකොට අපිට පළවෙනි question එකේ උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන make a copy file එකෙන් make a copy. එතකොට ඒකෙන් save කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තැන. නමක් දාලා need to find the right folder where to share it, or you have to choose it here. But then after that, you have when you make a copy, it means that you are saving it into your computer. Yes, okay. අර මේක copy කරාම අපිට අපේ device එකේ අපිට කැමති අවශ්‍ය තැනට ඒක save කරගන්න පුළුවන්. එහෙම save කරාට පස්සේ මේ assignment එකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න දෙකක්. there are 2 questions. එතකොට ඒකේ පළවෙනි question එකේදී අපි එතන දීලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය first yes they are asking one of the tables describes the same relationship between x and t, which one? So for that question we have to provide an answer. එතනදී අපි ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් එතන type කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නට අදාළ උත්තරේ can reason out කරලා ඒකේ උත්තරේ type කරාට පස්සේ මේ screen එකේ පේනවා view assignment කියලා. class work එකට ගිහිල්ලා view assignment කියන ඒ කියන්නේ දෙවෙනි assignment එකේ view assignment කියන තැනට ගිහිලා click කරාම අපිට පුළුවන් teacherට මේක upload කරන්න. වෙන කොහෙවත් chat එකක නෙවෙයි අපි කරන්න ඕනේ. මේ මෙතන view assignment එකට ගිහිල්ලා click කරාම අපිට පුළුවන් ඒක upload කරන්න. Yes, once you click on view assignment we can upload it, isn't it? Yes, but I can't show it because I'm in a teacher here. So if I click view assignment, it doesn't give me that option to return to the teacher. But now if anyone can then is in this place, we can then help them to go forward.
But now the next thing is that everyone now should go start to do this exercise, and you can do it then in breakout rooms. So we will put you in breakout rooms where there will be 4 people, but everyone has to do to fill in the document and return it. So even though you're working in a group, you can discuss there in the group, but every one of you should fill same time when you're talking the document. Save it in their computer, and after that they come back to here where they view assignment, and then they will return it to the teacher. And if there's problem in this place, then please, then we can help someone who can share the screen. We can help them step by step forward. Right. Then api metana Pekka is a teacher here. So then metana view assignment එක කරාම අපිට අපි ස්ටුඩන්ට් විදියට ඉන්න හින්දා අපිට පේන ස්ක්‍රීන් එක නෙවෙයි එතන පෙන්වන්න ගන්නේ. ඒකයි එතනින් එහාට ක්ලික් කරන්නේ නැත්තේ. ඒතර අපි හැමෝම ස්ටුඩන්ට් කැටගරි එකේ ඉන්න නිසා view assignment ගිහිල්ලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් තමන්ගේ Google Classroom එක share කරන්න කැමති කෙනෙක් පොඩ්ඩක් අපිට ඉතුරු ටික කියලා දෙන්න පුළුවන්. All right. Pekka, there is somebody who is willing to share. Yes. You're welcome. Okay. Yes, Mrs. Satiswaran. Yes. Mrs. Satiswaran, did you download the assignment? Yes, miss. One minute. Right. Okay. No, I think it's the first one on top. First one. Integrated. It's integrated. The second one. Second. Integrated math and physics. Yes. Next one, miss. Next one. The one which, view assignment. Yes. No, unable to. And now you go to the add or create. Was almost there. Can you do it again? Yes, miss. I hope you can share it again, miss. I think he has a problem, connectivity problem. Must be, yes. So anyone කවුරු හරි ඉන්නවද තව ඒ වගේ present කරන්න පුළුවන්? I think Mr. connection problem එකක් ආව ඒකයි drop වුනේ. කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉදිරිපත් share කරන්න screen එක. මෙතන ගුරුමාත් මහත්මිය 170කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. පළවෙනි වටේත් අපි ඔය ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න කවුරු හරි. ඒකට අනිත් අයටත් ඒක ප්‍රයෝජනවත්. That's good. Yeah. Who is going to do? Ravi Shankar, yes. Okay. Yes, ma'am. Yeah, you have downloaded it, isn't it? Yes. Yeah. So we'll have to go towards towards your Google Classroom. Okay, sure. Sure, madam. And then classwork, I guess. Yes, Yeah. classwork. And below that chat box, you have view assignment. Yeah, the second one, integrated maths and physics. Yes, you have This one, already no? downloaded it, sir. So you just have to click on view assignment. Okay. So I have to open the assignment, first assignment. No, no, below that you have in purple color view assignment. Yeah, okay. Right. Pekka, will you be explaining hereafter? yes, now on the right side. You right got side. it. Yes, here turn in add or create. You click this add or create. Yes, add or create. I think you will have to close those dialog boxes.
Yeah, sorry, sir, it doesn't work. Yeah, no, click the got it. You have to click got it. Okay, and now try again. Add or create. Add or create. That. Okay, right. So now it's Can then go to the file. yeah, file. Okay. And then you need to find out your document where it is. So maybe the recent ones. Yeah. Okay. Recent. Click recent, and then what's the name of the document you gave? The first one. The first Okay, one. Yeah, the first let's one. click that. Click that one. Yeah. And now it's appearing here. As you see, it's coming up. So if we want to return this one, then you can delete the Word one. Okay. You can delete that one. And then turn in. Click turn in. Okay. And now it's turning in the document. And then again turn in here. Okay, but I didn't complete the work. Is So it it's- okay? That's okay. yes, I'll send no it. I problem. can send it back to you. But Okay, just so- so, No, just no, as an yeah. example. we want Turn to, they can, the process. Yes, yes, Okay, yes. then. The teacher will Okay, return don't it to worry, you. sir. We Yeah, will I return it submit. to you, and then you can do it again. Okay. This is the way how we process that. You can turn in, and then teacher will check, and he will turn it back to you, and then you can return it. So no problem. But this is Okay, now the thanks. way everyone should work. So Actually, if you stay open, I'll return it to you right now, and then you can see how it comes back to you, and I can even have a bit of feedback there for you, so that we can show that process, because I think that's helpful also. So, just a second. And I'll Thank you give very much, sir. just keep it open there. And don't feel bad. I'm giving you 0 points, but that's because we agreed that this is doesn't Okay. mean you. Yeah. Till then, shall I explain in Sinhala the Yes. procedure that we Sure. That's good. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි හිටියා ක්ලාස්රූම් එකේ හිටියා එතනදී අපි ටාස්ක් එකක් ලැබුණා දෙවෙනි ටාස්ක් එක අපි කරේ ඒක ක්ලික් කරා අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා ඊට පස්සේ අපි ඒක සබ්මිට් කරන හැටි තමයි ඉගෙන ගන්න හැදුවේ එතකොට මේ දැන් අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නේ එතකොට අතන අසයින්මන්ට් එක යට තිබුණා තත්ත මතක වුණා එකපාරට view assignment yes එතන ක්ලික් කරාම අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එක ආවා එතනදී මේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා your work කියන තැන එතකොට add or create කියන plus sign එකත් එක තියෙන තැන තමයි අපි ක්ලික් කරන්නේ ඒක ක්ලික් කරාම අපි මොන හරි අපි දැන් අර document එක වැඩ කරලා අපි save කරලා නම් තියෙන්නේ අපිට document එක browse කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනට upload කරන්න. එතකොට එතනදී ආවේ turn in කියන වචනේ ආවේ. එතකොට අපි ඒකට ක්ලික් කරාම ඒ assignment එක turn in වෙනවා. එතකොට එතනදී ආපහු නැවතත් dialog box එකක් ආවා දෙවෙනි එක. එතනදී turn in වෙනවා. එතනදී turn in කියන එක ක්ලික් කරාම අපේ assignment එක teacher ට submit වෙනවා. එතකොට දැන් මේ පෙන්වන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම ආපහු පෙන්වන්නේ add create file එක yes file එක අපි Google මේ search කරගන්නවා. recent වලින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපි අන්තිමට වැඩ කරපු තැන් එතකොට අපි ඉස්සලා ඩවුන්ලෝඩ් කරා නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනව නේද මිස් ඔව් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා නම් ඔව් ඒක තමයි අපි හැම එක තැනක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තම හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කරගෙන වැඩ කරන්න ඕන ඔව් එතන ප්‍රශ්න දෙකට උත්තරේ සපයන්න ඕනේ එතකොට දැන් මේක ඇඩ් කරනවා ඇඩ් කරාම ඔව් ඒක 1 minute sorry madam I had to create then I have to go to file and select it file yes you already selected it I guess what happened you go to recent so sorry file already attached your attached. message yes yeah. okay That's why so already we didn't attached. attach 2 files no no you can add 2 files, but then normally it's good to delete those which you don't want to send. Not necessary, okay yes. so unsubmit I have to unsubmit okay Yes, you can dismiss that and do it again maybe නෑ හේතුව එයා කලින් ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවනේ ඒකයි ඒක නිසා නේද ඒක නිසා නැවත අප්ලෝඩ් කරපුවා he can try the another file resubmit no, you can submit කරන්න ඔව් මෙතනදී yeah you will resubmit upload yeah something another Yes. file another file you can try you first need to yes that one then add okay then so I have to close the first one no
If you don't want to, Otherwise, you can If send you both. don't want- You can send both, but if you only want to send one, just delete the one which you don't want to. Send. okay. So Because here the issue is we don't get a chat box saying turning. Is anything wrong there? Now there's resubmit. That's okay. Resubmit. that's Resubmit it again. You Uh, are submitting it for the second time. the first time only turn in, no? Turning, Yes, yes. first Yeah, time that means- turn in, second time resubmit. Resubmit. Okay, thank you. I will But It's a this happy- resubmit you can do many times. Many times. And now it's turn in. Now turning. Yeah, good. Thank you. හරි. යවන්න. ඔව්. යවන්නමද කියලා අහන්නේ. එතනදී අපි දැන් අර assignment එකේ වැඩ ටික කරලා අපි save කරලා තිබ්බ තැනින් තමයි අපි මේ upload එක කරේ. ඒකවල දැන් මේස කරන්නේ දෙවෙනි වටේ හින්දා තමයි යාට resubmit කියලා එකක් ආවේ. නැත්නම් අපිට එන්නේ turn in කියන chat box එක. එතනදී දෙසරක් turn in කරා නම් හරි. එහෙම නැත්නම් resubmit කරන දැන් එතකොට අපි submit කරාම අපේ ගුරුවරයා අපිට ඒකට comment එකක් දීලා ලකුණක් දීලා තමයි task එක අපිට return කරනවා. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට screen එකේ පේනවා need 3 points to continue to next task කියන යටතේ choice එකට reasoning අර එහෙම පේනවා ඇති ලකුණක් දාලා තියෙනවා. ඒතර ලකුණු බිඳුවයි දැන් මේ වෙලාවේ දීලා තියෙන්නේ. මොකද answer එක ලියන්නේ නැතුව තමයි අපි submit කරලා තිබුණේ. ඉතින් එතකොට ගුරුවරයාට අපි ගුරුවරයා විසින් හදාගත්ත ක්‍රමවේදයකට එතන ලකුණු ප්‍රදානය කිරීමක් කරනවා. ඒක කරලා දරුවට ආපහු කෙලින්ම assignment එක යවන්න පුළුවන්. ඒක දරුවා දන්නවා මට මොනවටද ලකුණු ලැබුණේ මොනවටද වැරදි තියෙන්නේ ඒවා ඩිස්කස් කරනවා. ඒක ආපහු වැරදි නිවැරදි කරලා අපිට resubmit කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. නිරන්තර සාකච්ඡාවක මේ හරහා යෙදෙන්න පුළුවන් අපිට දරුවොත් එක්ක. හොඳයි. අපෙන් දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ assignment එක download කරලා අපි උත්තර ලියලා අපි teacher ට මේක forward කරමු. chat box වල නෙවෙයි දාන්න ඕනේ මේ කියපු ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරලා teacher ට submit කරන ක්‍රමවේදයට යමු. හොඳයි. ඕකේ තව වැදගත් කරුණක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕන දෙයක් රීසබ් ඕන වාරයක්. ඒ කියන්නේ අපේ formative assessment එකනේ අවසාන ලකුණක් නෙවෙයි. Tamanට සතුටු නැත්නම් ටීචර් කමෙන්ට්ස් ආවට පස්සේ නැවත වරක් ආපහු උත්තර ලියලා ආපහු සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Tamanට සුදුසු Taman මට්ටමට එනකන් පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් කියන එකත් වැදගත්. නැත්නම් එක උත්තරයක් දීලා එතන එහෙම ඉන්නනේ එහෙම නෑ. මේකෙදි ඕන වාර ගණනක් කියවලා පිළිතුරු යවන්න පුළුවන් ටීචර්ට. ඒකත් වැදගත් කරනවා. දැස් කියන්න. ඔව්. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති. අපිට assignment එකක් ලැබුණාම නිරන්තරයෙන් ඒකට දැන් අපි පළවෙනි උත්තරයක් යවුවා. ඒකට ලැබෙන ටීචර්ගේ කමෙන්ට් එක අනුව අපිට ආපහු අපේ පිළිතුරු නිවැරදි කරලා ආපහු යවන්න පුළුවන් ගුරුවරයාගේ අවධානයට. එතනදී ආපහු අපිට එන කමෙන්ට්ස් අනුව අපි සතුටුදායක තැනකට එනකන් අපිට පිළිතුරු සපයන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් දරුවන්ට මේක ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක්. ගුරුවරයෙක් එක්ක නිරන්තර සාකච්ඡාවක යෙදෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. Madam, may I stop the screen share option? Yes, you can stop sharing now. Yeah, Thank you. Thank you very much for your help. Okay, so do we need to go to the breakout rooms or we just let everyone to do this by themselves? There seem to be some who've I Go think better individually have to practice. So we can even in the main room we can everyone to practice. Yes, so they can do Yeah. individually now. So individual practices it is very important. So and then next So, step we can go. yeah. Next step we will do in breakout room. So we let them Yeah, do because the next step then can be discussion more. So Yes. Yeah. So everyone should try and complete the first task in this assignment, the one that we've shown now, and submit it, Yeah. and we'll try and give feedback for as many as possible. Yes. 10. Shall we give the 10 minutes? Oh, Yeah, Jake? 10 minutes. Let's try 10 minutes. Yeah, that's yeah. good. So when if anyone needs help, we can. කියන්න මේ room එකේ ඉඳගෙනම individually කරන්න කියලා assignment එක කරලා මේ යවන්න කියන්න බලන්න. ඊ දිනේකට. එහෙම ඉවර වෙච්ච අය done කියලා දාන්න කියන්න chat box එකේ.
Okay. අපි දැන් ක්‍රියාකාරකමට යොමු යමු. එතකොට අපි අර assignment එක download කරලා ඒක type කරලා අපි ආපහු teacher submit කරමු. දැන් හැමෝම මේ main room එකේ ඉඳගෙන අපි තනියම ඒ activity එක කරමු. කරලා ඉවර වෙලා තමන් submit කරා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් done කියලා අපේ Zoom chat එකේ දාන්න. කොහොමත් අපි submit කරාම teacher දැනගන්න පුළුවන් අපි submit කරා කියලා. right. අපි ඉක්මනින් විනාඩි 10ක් විතර මේ කාර්යය අවසන් කරමු. ඒ වගේම බැරි වෙන අය ඉන්නව නම් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න chat box එකට දාන්න කියන්නේ. අය කරන්න බැරි කියන එක. ඔව්. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක දැනුවත් කරන්න chat box එකෙන් හරි even ask questions. මෙහි නෙමෙයි තියෙන්නේ අපි රටේට යන්න ඕන මේ ක්ලාස් mic එක mute කරගන්න දර්ශනී මිස්. Just a reminder to everyone, including those of you who have written done, it's not just enough to write what the choice is, what the answer is. You also need to provide an explanation. And you can note in the rubric. So one of the things that, we'll talk about that in a minute, but just remember to not just write what the answer is, the correct answer, but also explain why. Why does that table describe the same relationship? Please remember to do both parts of that. There's two parts to this task. assignment එකේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අදාළ graph එක තෝරනවා විතරක් නෙවෙයි. graph එකට අදාළ තොරතුරු ටික තෝරනවා පමණක් නෙවෙයි. ඒක තෝරා ගන්න හේතුවත් දක්වන්න ඕනේ. හේතුව අර reasoning out කරන හොඳ logical reasoning එකක් දෙන්න ඒ උත්තරයේ විදියට. And you can get a hint as to what you should include in your reasoning by looking at the rubric for how reasoning is evaluated in the task. අපේ class work එකේ එතන rubric එකේ තියෙනවා කොහොමද අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ කියලා. reasoning එක කොයි ආකාරයකට කඩලාද අපිට teacher විසින් ලකුණු දෙන්නේ කියලා. ඒත් ඒකත් දිහා බලලා ඉවර වෙලා පුළුවන් අපේ reasoning එක වඩාත් නිවැරදි එකක් කරගන්න. Okay.
There's a question I will answer, Jake. Link link එක කියලා අදහස් කරේ නානාකාර මොකද්ද දන්නේ පොඩක් ගැටලු තියෙන කෙනා කතා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මිස් මිස් හරි සර් හරි එතන අර දීලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා අර ඇතුළට යන එක පොඩ්ඩක් මට එතන ය아가න්න දැන් මිස් ඉන්නේ Google Classroom එක ඇතුළේද අර දීලා තියෙන link එකක් තියෙන්නේ එකෙන් ක්ලික් කරාම එතෙන්ට යනවනේ chat box එකේ දාලා තියෙන්නේ Google direct මේ link එක කියලා හා එතනින් ක්ලික් කරාම එතෙන්ට ගියාම direct link එකක් දීලා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද මිස් ඒක මට screen share ඉන්න බලන්න පුළුවන්ද කියලා share කරගන්න බෑ share screen පල්ලෙහා තියෙන share screen බටන් එකෙන් පුළුවන් වෙයි නේද access නම් තියෙනවා අපිට එතන link කරාම මිස් ඉන්නේ class work එක ඇතුළේද assignment එකක් පේනවද මේ එතන ක්ලික් කරපු ගමන්ම එන්නේ මේක දන්නවද සබ්මිට් කරන්න ෆෝම් එකේ එන්නේ එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඊට ඉස්සෙල්ලා ක්ලාස් එකට ක්ලාස් මිස් නවිස් නානායක්කාර මිස් හරි ඔයා Google class එකේ link එකෙන් class එකට යන්න මෙතනින් යන්නේ assignment එකට හරිද class එකට ගිහිල්ලා stream එකේ class work කියන තැන ක්ලික් කරලා එතනින් ගන්න assignment එක ඒක අරගෙන ඒක open කරලා download කරගන්න download කරගෙන ඒකේ වැඩ කරලා දැන් මෙන්න මේ link එක තියෙන ක්ලික් කරාම එතනින් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාට අර මේ අපහා Google Classroom එකට ක්ලික් කරාම page එක ගන්න පුළුවන් add and create කියන එක මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන වැඩ කරලා කතා කරන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ තැනට යන්න පුළුවන්. ඒ ස්ටෙප් එක ඉවර කරන්නකෝ මිස්. හරි. Thank you. කතා කරන්න අනිත් අයටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ ගුරු මහත්මයාත්මීන් මම සමහර අය කරලා තියෙනවා. හරි සන්තෝෂයි. මේ අනිත් අයත් ගැටලු තියෙනවා නම් කතා කරන්න. It looks like we should now maybe stop with this work because many people they are returning empty papers. They are managed to return, but they haven't been edited it. So when they type something, then they have to save it, and then they have to return the document which they have marked something. We have many empty papers. So maybe we do it again with the other document so that they can try to do two assignments in the same simultaneously. But now maybe we discuss about the teacher view. Would you like to show how you would give the remarks and so that they understand the rubrics and how to use them? Yes, so yeah, that was about 10 minutes. So that was nice that we saw many come through. Very good job. Yeah, like Pekka said, I've sent a few back where you've managed to upload a file, but we can't see any answers or responses in that. So please try and thank you. Please try and
make sure you have the response in the file that you are sending back. But some of you have managed to do that, and so we can see a few examples. So here, for instance, is one example where someone has provided the answer that they chose A as the correct answer, and yes, this is the correct answer. So they get 1 point in the rubric for making the correct choice. But as I said before, again, our goal here isn't just to get the students to think and get the right answer. We also want them to make a correct explanation, right? And so we're actually more interested in their explanation than in their answer. So as you can see in the rubric, you get 1 point for a correct answer, but 2 points for the correct reasoning. So 2/3 of the score actually is about the reasoning rather than the correct answer. So we already are communicating that what we value as teachers isn't just getting the right answer, but also being able to explain the right answer. This person has gotten 1 point for their reasoning. And according to Google Translate, at least, they note that as T increases, X decreases, right? So that's a good argument for why, for the overall slope of the line, basically, that as time goes by, the position is decreasing. They're moving closer to the origin, right? So the values should decrease as we go along. And that tells us at least something about which table is correct, right? So we know that that means that the C is not correct because these values are increasing. D is not correct because these values are increasing, and E is not correct. But it doesn't help us differentiate between A, B, and F, right? Because all of these values are decreasing. So we're missing part of the explanation. So we only got partial points for the reasoning. Now I want you to note something in this. You can see, as students, you can see what the evaluation criteria are for the reasoning, right? So we have put in there specifically that we should have an argument for the intercept or initial position and the slope or velocity, right? And so we are communicating to the students what is important for them to describe in their explanation. And this is an important aspect of a student-centered approach, that we aren't, as teachers, withholding what we're evaluating them on, but we're communicating it to them clearly. We're not telling them the right answer. We haven't said that they should pay attention to the intercept being positive and the slope being negative. We haven't given them the right answer, but we've given them the framework, especially in this early stage, for thinking about what are the things that matter here, all right? So this is, again, part of the guided process, right? We're not necessarily just leaving them open to figure it out, but we are guiding them to some extent. What are the features of this task that they should be paying attention to? And that there are 2 of them, right? So then this then gets 1 point. And what I would do here is make a note specifically that please provide an explanation and maybe give a hint that, in other words, B and F correct. i.e., even though the student might not understand that. Right. And then I can return it to the student. So I'm providing them feedback. I will show an example of one that let's see if I can find it. There's lots of you. For instance, here, this is from now. The idea here is that once we get to sort of them getting all 3 points, then they can go on to the next task. So again, what I'm thinking about here is not that the students can get the right answer, but that they can explain the right answer, and that will allow them to be able to solve the next task.
I just spilled my coffee, so that's, yeah. Pekka, do you have anything to comment while I clean up this mess before it's all over my computer? Yes, I can keep on talking here. So the idea here is now that you will, the students, when they are returning the document, this is not the final feedback, so that they will continue on working. So they get feedback with this rubric. We are kind of formal assessing the work. So we are giving them the first feedback so that the student knows where they are, what's wrong, and then they can continue on learning. So we are not just assessing them and giving them final credit or the marks. This is just an ongoing process with what the learning should be, and that's why we can let students return it many times. But that's sometimes we have lazy students who are not working at all. Then we need to say that, okay, please don't return any empty papers. Return only some work so that we can help them. So the idea is here to help students to get over the troubles they are facing, and that's most important, because the most frustrating situation in the classroom is that student doesn't know what to do and doesn't get help. So when they get help, they know what to do next, and then they get back to the line where they can be interested in mathematics and learning. And that's the idea what we are speaking here, that comparing to the normal classroom where the students are just working by themselves and they don't know what is wrong with their reasoning or their answers. But now here we try to get them help, and if they are working in pairs and groups, they can first get the help from the other student, and then we are saving the time of a teacher. But of course, when we have a group of students who doesn't know, then they really need the help from the teacher, and then the teacher need to step in and go forward. So maybe we translate කරන්න සුමුදු. අපි දැන් මෙතනදී පේනවා අපි ටීචර් විදියට කොහොමද දරුවන්ට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්නේ කියලා. එතකොට දකුණු අත පැත්තේ දකින්න ඇති ඉස්සෙල්ලා කලින් අපේ type කරා අපිට මේ comment එක please provide any other like explanation. අපි මොනවාද අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැත්නම් අපි පොඩි feedback එකක් දෙනවා. උත්තරය නෙවෙයි දෙන්නේ අපි. ඉතින් දෙන්නේ තව feedback එකක්. එයාට උත්තරේ ගොඩ නගා ගන්න පුළුවන් විදියට. ඒකට අරගෙන type කරලා ඒක return කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හරහා පුළුවන් දරුවෙක්ට අර නැවතිලා ඉන්න තැනින් මෙන්න comment එකකුත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී දරුවෙක්ට නැවතිලා ඉන්න තැනින් තව ටිකක් ඉදිරියට යන්න අපි පාර පෙන්නනවා. උත්තරේ දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාව තවදුරටත් අර හිතන්න යොමු කරනවා ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයේදී දරුවෝ තනියෙන් වැඩ කරද්දී අපිට මේක කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් කරන වැඩේ හරිද කියලා ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ. ඒත් මේ වගේ අවස්ථාවක් පාවිච්චි කරගත්තාම අර ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් එකක් අපිට එතනදී ඒ හැම ප්‍රශ්නේ දැන් ඒ දරුවගේ උත්තරේට අපි තව ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා. ඒ හරහා දරුවන් ක්‍රියාකාරීව ඉගෙනුම් කාර්යයේ යොදව ගන්න. So you're unmuted, Naranja. Can you open your? Yes, I think I explained what is necessary, and of course I will have to explain that they have submitted it without any answers as well. Yeah. අර දැන් අපි activity එක කරන්න document එක download කරගත්තා. ඒකත් අපි එතනදී උත්තර type කරා නම් අපි ඒක save කරන්න ඕනේ. save කරාම තමයි අපේ උත්තර ටිකත් එක්ක ආපහු ඒ document එක save වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපි submit කරන එකට අර original document එක submit වෙලා තියෙන බවක් තමයි පෙවුනේ උත්තර නැතුව. ඒ නිසා අර උත්තරේ type කරලා ඉවර වෙච්ච document එක තමයි අපි අර turn in කරන්න ඕනේ. Okay, Pekka, I'm done. I think that was the main important things now what we have covered through. Jake is also showing here an example that you can
You can also use other ways to return the document. It doesn't need to be the original one, but of course for teacher, it's easier if you are using the same document which you are refilling, because then it's easy to find the answers there. But there's no problem. It can be also just an empty page where you can just type your answers. But it's a good thing to keep in mind as a teacher then, like how are they able to return their answer and helping them learn to do that. So yeah. Perhaps it would be time to try the next task. So if we go to the main stream, the third task then, or the third link in the task, in the stream, excuse me, is the next task. So it's task 2. So if hopefully at this point you all understand the basics of what we're aiming for here. Maybe just to explain. So that's another aspect of this guided process, I should say. That one thing we should try and do, one thing we should try and do is help, is that once every student in your class is kind of through that first phase, even if some have moved on to the next phase, you should still bring them all back together and summarize where we are and make sure that they're able to pull out from it the most important aspects of their learning, and that they sort of what they should take away and consolidate that information for them. So if we look at this task one more time, just to kind of clarify where we are, let's see if I can open it so that it's a little bigger because it's hard to see here. So just maximize the screen, the window. Yeah, then I have up in the, yes. Yeah, no, it'll be a weird situation for me. Okay. Okay, that's better. Yeah. So again, we had this situation. It was a bit of a real life situation. The cyclist is moving on a straight road. It describes the position in meters, x, and the time, s, right? So as time goes upwards, the position is going downwards. And they're starting at a positive value. So there's two things that we need to keep in mind. We need to keep in mind that we start at a positive value, and that the value, as time goes up, the value of position goes down, right? So if we look here, we can start with, well, starting with a positive value, that means that it's either A or E. And E, the values are increasing as time goes on. Therefore, it must be A. The values are decreasing as time goes on. I think this is something that all of you managed to yeah. Excuse me. Yeah, you were able to figure out, but of course, making the justification, why does the table you chose describe the same relationship, involved two aspects, right? There was the aspect of the initial position, and there was the aspect of the change in position being negative, or an inverse relationship, as many of you described it, right? So those are the two aspects we want to keep in mind when we go forward into task 2, which you can all now find, like I said, in the stream at the start of the homepage of the level. So make sure that it's task 2. I'll show you what it looks like real quick. But it should be the third part here. There's one comment underneath it. For me, it's easier to go to classwork, and then because they're all listed there, and then you just pick up the tasks from the classwork list. So you can see it also in classwork. Again, there, I believe it's the third. It's task 2, but it's the third. So N+1. The origin is the quiz. Yeah, so here we are. This one, it should be the third one. And click it, and you see that the document task. Task 2 here. So here's task 2. There's multiple sections to this. What we would like you to do is work in groups now.
and try and discuss and solve this together. And then hopefully you can also help each other in finding a way to submit this so that the answers are there, because now especially it's important that you are able to fill in these values. Please remember to have your explanations. You can refer to the rubric if you need, kind of thinking about what is expected there, but I believe that you should be able to figure this out from this point forward. All right. Yeah. So we can maybe make the breakout rooms now. Yeah. Before that, after the translation. Thank you. Yeah. Okay. අපි දැන් ඊළඟ activity එකටයි යන්නේ. එතකොට activity දෙක වුණාට තියෙන්නේ අතන classroom work එකේ third document class work ඒකේ තියෙන තුන්වෙනි එක third document ඒකට ගිහිලා අර ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි task එක open කරන්න පුළුවන්. Yes, click on that and then task එක open කරාම අපිට මේ sheet එක එනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි මේක save කරගමු. Open with Google Docs ගිහිල්ලා අපි download කරලා අදාළ තැනක අපි save කරගන්නවා. ඒ save කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක open කරගෙන අපේ ඒ දීලා තියෙන task එකට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ editing කරලා හැමතිස්සෙම save කරන්න. මේ තියෙන table එකේ values පුරවන්න ඕනේ. Why are these values possible? The reason out කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් වලට උත්තර සපයන්න හැම දෙයකම මේ type කරලා පෙන්නන්නේ ඒ විදියට type කරන්න ඊළඟට ඉතුරු ප්‍රශ්න වලට reasons ලියන්න. ලියලා save කරගන්න. එතකොට save කරාම තමයි document එක ඔයාලට download වෙලා save වෙන්නේ. ඊට පස්සේ make copy rename කරන්න. copy එකක් save කරන්න අදාළ තැනකට. එතකොට එහෙම copy කරාට පස්සේ පුළුවන් අපිට upload කරන්න ඉස්සෙල්ලා වගේම teacher ට turn in කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ activity එක අපි breakout rooms වලට කඩලා ඉවරලා අපිට අවස්ථාව දෙනවා breakout rooms වල discuss කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක discuss කරලා edit කරලා submit කරන්න. Jake, do we want them to do it like submit it individually or like as in a group? Individually. Everyone should try to submit it if possible. Okay. Yes. Right. එතන අපි හැමෝම group එකේ සාකච්ඡා කරලා ඒ දේ කරන අතරතුරේදී අපි ඒවට උත්තර ලියන්න ඕනේ. තනි තනිව උත්තර ලියලා තනි තනිව document එක turn in කරන්න ඕනේ. මම හිතනවා turn in කියන එකට මතක ඇති. මෙතන මේ පේන screen එකේ view assignment එකට ගිහිල්ලා එතනින් අපි අර turn in කර ඒක කීප සැරයක් අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ ටික ඒ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කරලා අපි උත්තරේ teacher ට යවමු. Okay, Jake. So, Okay. I'm just recommending that everyone should do it by themselves. You are learning if you are doing yourself, but in a group you can share your ideas with discussing. So it's not a problem if you discuss with the others. You're learning, but you are not learning if you are not typing yourself your own document. That's very important that everyone does their own document and return it. Okay. Turn in. Right. අපි දැන් කණ්ඩායමකදී සාකච්ඡා කරනවා ගැටලුව පිළිබඳ ඒක හොඳයි. ඒකට එතනදිත් අපි ඉගෙනීමක් සිදු කරගන්නවා. හැබැයි අපි අර තනිව අපේ document එක edit කරලා ඒක save කරලා ඒක turn in කරන ක්‍රියාවලිය අපි තනිව කරන්න ඕනේ. එතනදී ඒ ක්‍රියාවලිය ගැන අපි ඉගෙන ගන්න තනියෙන්. මේ නිසා සාකච්ඡාව විතරක් නෙමෙයි අර අනිවාර්යෙන් තනිව මේක submit කරන්න කියන එක තමයි පෙක්කා highlight කරේ. Right. So පෙක්කා okay. Anything else, Jake, you want to say before we go to the breakout rooms? No, but please let us know if you have any questions and yeah, we're happy to help. And so maybe we'll take 15 minutes for this. Yes, 15 minutes and then we return back. Yeah. So the breakout rooms are open now. Please join. There are only 3 to 4 people in each group, and open your microphone and talk to the others and help them. You can, if you don't need help, you can help others. So it's two-way process. Either you help or you get help, but please talk to the others while working and then open the document and fill in.
අපි හැමදෙනාම ඉක්මනින් breakout rooms වලට යමු වෙමු. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න කියන්න. හැකි ඉක්මනින් අපි activity එකේ යෙදෙමු. විනාඩි 15ක කාලයක් ලැබුණා. ඉක්මනින් ඒ කාර්යය යෙදලා තමන් තනිවත් document එක upload කරන්න. There's a question I'll answer. Breakout room එක මිස් යට screen එකේ තියෙනනේ breakout rooms. එතනට ගිහිල්ලා click කරගන්න. එතකොට එනවා මොන breakout room එකටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. යටම task bar එක බලන්නකෝ screen එකේ. එතන breakout rooms ගන්න download කරලා ඒක turn in කරන වැඩේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ.
classroom එකට යන්න ඔයගලන් Google Classroom එකේ class work කියලා තියෙනවා. දැන් මේ පෙන්නලා තියෙන screen එකේ තියෙන එකමයි. එතන class work එකට යන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න අහන ගුරුතුමා හොගේ තුමීට උත්තර දෙන්නේ. ඊළඟට දැන් breakout room එක යට තියෙනවා අපේ screen එකේ යට තියෙනවානේ task bar එකේ. ඒතකොට එතනදී අපිට පෙන්නනවා breakout room එකට join වෙන්න ඕන නම් join වුණත් නැතත් දැන් අර assignment එක download කරලා ඒකේ උත්තර සපයලා ඒක ආපහු turn in කරන්න කාර්ය කරා නම් හොඳයි. කාලේ ඉක්මනලා යන නිසා.
නිමාලි මිස් Google Classroom එක කලින්ම join වුණේ නැද්ද? chat එකේ එහෙමනම් මිස්ගේ දැන් Google Classroom එකේ තියෙන එතනට ගිහිල්ලා මම මිස් දාන්නම් කෝඩ් එක ඒක ටයිප් කරලා join වෙන්න පුළුවන්. ක්ලාස් වර්ක් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් හරි. ඒ කියන්නේ join වෙලානේ. මේකේ නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. පාරක් ආව ක්ලාස් වර්ක් කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණානේ. Google Classroom එකේ මේ අර mathematics TOT කියන ඒ classroom එකේ දින විස්කේ තවත් classrooms ඇති මේක ඇතුලේ මේ mathematics TOT කියන classroom එකේ දින්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මගේ තියෙන්නේ නිකම්ම screen එක විතරයි. මම share කරන්නද? කමක් නැහැ share කරන්නකෝ බලන්න. හරිද? ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. Jake or Pekka, we need some access to share the screen. Yes, okay. One of our teachers are in. Jake, can you stop sharing? Excuse me, breakout room close karada? Did you close the breakout room? No. So the time is up. We need to. I will close them now. Yes. I close them all, and then everyone should come back, and then we continue all together. So now it takes 1 minute 50 seconds to go. But one of our participants needed some help regarding. Yes, you should be able to share now. Okay. Nimali miss tag gala share කරොත් අපිට ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන්. මම share කරන්නද? හරි. share වුණේ නම් නෑ තාම. Are you going to explain something, or shall we continue all together now? Yes, I think me Niranda පුළුවන් කට්ටියත් එක්ක යාගි කරනකොට කරගන්න. හරි. නිමාලි මිස් බලන්න මේ කට්ටියත් එක්ක අපිට වැඩේ කරනකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙවි. Right. Okay, Pekka. So everyone should be now back from the breakout rooms. And now we should look about the results there. Would you like to take over, Jake, here, or just discussing? Yeah, I can. Yeah. So there was a couple things that I wanted to point out, actually, and unfortunately, I lost the example, so I'm trying to find it. But one thing that we wanted to kind of point out in this process is that when we're giving feedback in these situations, Pekka kind of mentioned this earlier, what we're trying to do is help the students understand what they understand, right? And especially we want the students to be able to evaluate their own understanding and then kind of be able to reflect on that and move forward or find more help if necessary. So if I give the example of someone who showed an understanding here of a couple things. So this example here, these correct responses are correct. Oops, I did not mean to do that. And they provide an explanation that is partially correct. They also then provide an incorrect example and an explanation that is, well, sufficiently correct, let's say. However, here we see they've talked about the position X decreases with time. Here, position X increases with time. And at neither point do they mention that the values are positive
that the starting value is positive, and that's an important thing in determining the kind of overall nature of this relationship. Right? So I'm a little concerned that the student didn't understand that. However, I also see that they kind of correctly used both in the correct responses a positive value, and in the incorrect values a zero value, which is also not positive. So I can see that they kind of have integrated that knowledge in their own understanding. So what I could do if I wanted, maybe taking a teacher-centered approach, what I would be to say, and I did this with some of you, would be to say, you need to fix this. You need to fix your explanation. Your explanation is lacking part of the information. However, I can also take a bit of a perspective of, especially if I'm in the room with the students, I can say, do you understand why this value is correct, this particular value, right, at this point? And if so, then I think you have sufficient knowledge to move on to the next task. So what I want the students to do is be able to evaluate, yes, I know that that's correct because I know that at time 0, at the initial position is a positive value, and that's why I put in that positive value. I just didn't happen to explain it here, right? So what we're trying to do is get students to reflect on also their own understanding and not just sort of have me evaluate that and then be sufficient. So I might write something, I might still give only 1 point for that answer for the possible reasoning, because that it is lacking, and I want to communicate that they haven't communicated something. But in my responses, in my comment, I might say, if you understand why the initial value is positive, then you can go on to task 3. Now, this is putting a responsibility on the students, right? And what we want to do is create in our classroom an atmosphere where the students take responsibility for their own learning. And they're not dependent on me as a teacher and saying, you have learned something or you haven't. But they, as students, are responsible for that. And they know, for instance, that if they don't understand that and they try and go on, they're going to be lost. And so it's important for them to also sort of on their own understand what's going on, and for them on their own as individuals, as students, be able to evaluate their own understanding and learning. Maybe I'll pause for a translation at that. Yes, okay, thank you. දැන් අපි අපිට ටීචර් කෙනෙක් විදියට සබ්මිට් වෙච්ච අසයින්මන්ට් එකක් තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වුවේ. එතන පේනවා අපිට ටේබල් එකේ වැලියුස් ටයිප් කරලා තියෙනවා. රීසන් අවුට් කරපු තියෙනවා. එතන දැන් මෙතන එක්ස්ප්ලেইন කරා මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා උත්තරයක් because precision x decreases with time. එතනදී ජේ කිව්වා අපිට ඒ රීසනින් එක මදි කියලා. එතකොට එතනදී දරුවා අඳුනගෙන නැහැ කියන එක අර ඉන්ටර්සෙප්ට් එක පොසිටිව් වෙන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් එතකොට ඒක සටහන් වෙලා නැහැ. එතකොට ඒ වගේ අර මෙතන දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවානේ අපි කොහොමද ලකුණු දෙන ආකාරය රුබ්‍රික් එක. එතකොට එතනින් පේනවා අපිට ලකුණු කීයද දෙන්නේ? දෙකෙන් එකයි දෙන්නේ possible reasoning එකට. මොකද සම්පූර්ණ reasoning එක complete නෑ. එක පැත්තක් ගැන විතරයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ අනිත් කාරණාවලදී කමෙන්ට් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් ටීචර් විදියට. ඊට පස්සේ private comment එකක් විදියට අපි පොඩි දිරිගැන්වීමක් කරනවා මේක අර දැන් දරුවා හැමතිස්සෙම තේරුම් ගන්න තමන්ට තේරිච්ච ප්‍රමාණය අවබෝධයක් තියෙන්නත් ඕනේ. එතකොට එතනින් එහාට දරුවට යන්න නම් අඩුම තරමේ මම මේ දෙක තේරුම් ගන්න තියෙනවා කියන පොසිටිව් එකත් එක්ක තමයි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි අර ෆීඩ්බැක් දෙනකොට අපි තේරුම් ගන්න උත්තරේ නෙමෙයි දෙන්නේ අපි හැමතිස්සෙම හරි දැන් ඔයා මෙතන ලෙවල් එකේ ඉන්නවා අපි ඊළඟ ටාස්ක් එකට යමු. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ ප්‍රයිවට් කමෙන්ට් එකෙන් දැක්වේ. එතකොට මේක අපි අර රීසබ්මිට් කරනවා. ඒක දරුවට මේ කමෙන්ට්ස් එකත් එක්කම අසයින්මන්ට් එක කරනවා. ඒකට දරුවට නැවතත් උත්තර දීලා ඉවරලා අපිට ඒක ටීචර්ට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ චෙක්. Okay, thank you.
there's a few other things that we could talk about while we are here. Oh yeah, the actual design of this task. So if you recall in the first task, it was a fairly straightforward task, right? We're trying to match produced graph with a produced table and explain that. I'd call that a bit of a closed task. It's a very typical task to some extent, right? It's a multiple choice question. Students can reason out these things. This is designed in a specific way. We're starting to get them to focus on the relationships we're interested in them focusing on, right? And we're evaluating what they're focusing on through their explanation. But nonetheless, the task is fairly closed. It's fairly, well, you know, it's fairly easy for the students to start to engage with this mathematical and physics content. And then what we do is then move to a more open task, right? Now the students are having to produce something. They're having to produce an answer that's not sort of given, right? And that's why we use the possible values. Note, what we're interested in is not necessarily them being able to kind of look at the values and write them down in this table. That's something that they should have background knowledge on. But rather, what we're trying to focus them on is the relationship between X and T. What does this relationship look like? What are its core features, right? We have the core feature of it being a positive value initially, and that it's an inverse or negative relationship. And as T goes up, X goes down. And we want them to be able to sort of recreate this relationship on their own and recognize that it doesn't, here we're not dealing with specific values, we're dealing with a general relationship. And that's why we have that they are able to come up with possible values of their own. And part of this is also still designing mathematics tasks that aren't sort of directed particularly at one correct answer, right? Again, we're trying to change a culture in the classroom where there is sort of one correct answer, the teacher is the authority in saying this is correct or incorrect, but rather the students here are able to sort of construct their own understanding. I'm sorry, I've had my screen paused. I've been showing things and I didn't realize that it, you know, yeah, well, hopefully you still were able to follow along. But yeah, that you know, we're designing these tasks when they are sort of inquiry-based tasks. We're not trying to get them towards one correct answer, and we're trying to train them to understand that in mathematics also there are situations where there isn't sort of one correct answer. When we're modeling the everyday environments, it's not the case that that we only have sort of one correct answer, but rather we're interpreting things and we're trying to figure out relationships in sometimes messy situations. Again, we're providing communicating to students that we're not just interested in the correct answer here, we're also interested in their ability to explain why the answer is correct. So again, getting just correct answers will only give you 33% of the points, right? Which don't, matter in that sense on a large scale, but rather it's about communicating to them how well, kind of how they're progressing and what's missing. But nonetheless, in order to kind of, we're putting an emphasis on the reasoning rather than on getting a correct or incorrect answer. As well, when we think about the impossible values, right? What we're trying to do here is, again, show students their own knowledge about kind of what are the limits of what can be in the situation and what can't be in the situation. We're trying to get them to kind of think through, again, this is a situation where we're not necessarily trying to get them to a correct answer, but also getting them to think critically about this situation. And
this is also an opportunity for them, when they're working in small groups, because this is, again, a task that should be done in small groups. This provides them with the opportunity to communicate in a different way than they're typically used to communicating in mathematics, where they're just aiming for some sort of correct answer to solve the problem. But rather here, they have to think about think a bit more critically about what they understand these relationships to be. And, one of the things here is that, of course, you can have features of this table that align with this problem. So for instance, you can have positive values, but they would still be impossible if there are positive values and the relationship goes up, or it's not a linear relationship, right? So already just showing that as soon as there's one thing that's not right, then the whole thing sort of isn't plausible. And again, so now if we turn to, I should pause for. Yes. දැන් මෙතනදී අපි අර ඇක්ටිවිටි එකක් ඩිසයින් කරන හැටි ගැන තමයි කතා කරේ පොඩ්ඩක්. එතනදී දැන් අර හැමතිස්සෙම දරුවාට හරිම උත්තරයට යනවා කියන තැන නෙවෙයි. අපි ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නවල හැමතිස්සෙම තියෙන්න ඕනේ දරුවාට තර්ක කර ඒ තමන්ගේ පිළිතුරු තර්ක කරමින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ දෙවෙනි අවස්ථාවයි තුන්වෙනි අවස්ථාවයි ප්‍රශ්න අහනකොට අපෙන් අහන්නේ possible solutions. ඊළඟ අවස්ථාවේ අහන්නේ impossible solutions. එතකොට වෙන්න පුළුවන් දේත් හා නොවෙන්න පුළුවන් දේත් අතරත් දරුවා වෙනස හඳුන ගන්නවා. අතන x values ටික positive කියන්නේ ධනාගයන් වෙන අතරදී අඩු වෙනවා කියන දේ තේරුම් ගන්නවා නිවැරදි possible solutions විදියට. but අනිත් අතට ධනව සිටිද්දිත් x අගය වැඩි වෙන අවස්ථාවක් මේකට අදාළ නොවෙනවා කියන එකත් අවබෝධ කරගන්නවා. එතකොට දරුවා තර්ක කරන්න පුරුදු වෙනවා. නිවැරදි පිළිතුරක් කරා ළඟා වෙන්න අර විය හැකි හා විය නොහැකි කියන අවස්ථාවන් දෙක අතරේ ඒ තර්කන හැකියාවන් ඒ දරුවට ඇති වෙන විදිහට තමයි මේ assignments අපි activities design කරන්න ඕනේ. එතකොට නිවැරදිම පිළිතුර නෙවෙයි අතන අර ඔයගලන් දකින්න ඇති දකුණු අත පැත්තේ rubric එකේ කොහොමද values අපි වගුවේ තියෙනවා values පහක් දෙන්න. ඒතර ඒ පහට වෙන වෙච්ච ලකුණු පහකුත් එතන පෙන්නනවා. ඒ වගේ එක එක ප්‍රශ්නෙට අපි ලකුණු දෙද ඒ අගයන් දැම්මා විතරක් කියන එකෙන් එන්නේ 133යි කියලා පෙන්නවා. එතකොට අපේ අර අපි එක දරුවෙක්ව ඇසෙස් කරන ක්‍රමයේදී එතනදී අර තර්කන හැකියාවන් ඒ පිළිතුරු වලට වඩාත් වැඩි බරක් දීලා තියෙනවා. හැමතිස්සෙම ඒ ගැන හිතමින් තමයි මේක ඩිසයින් කරන්න කියන එක තමයි කතාව උනේ. Okay, Jake. All right, thank you. So, I don't know. Well, Pekka, do you have any sort of Google Classroom things that you'd like to discuss before we show the third task and wrap up? Only problem is that we have only 15 minutes left. And we really need to concentrate what is an important thing. So I'd just like to tell everyone that. Pekka, can you show the rubric? We missed that part. How to create rubric? How to make a rubric. Yes. That's an important part. Yes. Yeah, take it. We otherwise miss. Should I? Okay. Yes, you can quickly show. All right. So if we make a new assignment, spell rubric right? It's not known. No, see, I didn't. Yeah. So here's where we can create a rubric. One thing is you can actually reuse rubrics from previous tasks. So that's what we did when we designed these tasks. But if we just look to create a rubric. So, and one thing to note is that the rubrics are visible to the students. And this is important because we actually want to communicate again to them what we are evaluating them on. We're not trying to keep it a secret, right? So there is, the basic idea of a rubric is that right here, you kind of create a title. So we have the title of, for instance, reasoning. And then you can have
general description. It's the reasoning of why the values were and then here we're going to provide a general points, the number of points. And sorry, this is the different levels, right? So we can have multiple levels for our rubric. We generally should have at least 2 levels for our rubric. So we can have, for instance, when we had the reasoning, we had 3 levels, right? So let's start with our 2-point level, and then we have a 1-point level, and then we have 0 points. And here we're going to provide a title for what the rubric is measuring. Or sorry, this is the level title, excuse me. So this is going to be then sort of, what is this level? So we had this as completely correct. And then you can have a short description. So here we could describe what counts as this level. So we could have, there would be, for instance, explained slope and intercept. Then at level 1, at points 1, then we would say partially correct. Reasoning. And then something missing. And then incorrect or missing for level 0. Right? And you can have more levels and you can turn them around, but that's the basic idea here. And then you can create multiple criterion that have different levels, and that all goes to one task. And then, yeah, just a reminder that they'll see this. So and then just to make sure that what is important, that you don't make too many levels here and too many options, because it's a teacher task, and also it needs to be very clear to the students what are assessed here. So if we put too much text and too many options there, then nobody knows what we are really aiming here. But this is an important place to show what we really want students to understand in this task. So that's why just the description is important here, that it's not too long, too many words, but it's concentrating on the important points we want to highlight for the students. Shall I explain? Yes. Yes, please. Please. අපි දැන් අර rubric එකක් හදන හැටි තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට ටෙස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා, මොකක් හරි නමක් දාන්න අවස්ථාවක් ආවා. ඊට පස්සේ rubric එකේ අර questions වල මේ answer එකට levels ටිකක් හදන හැටි තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට එතනදී ඉතින් අපි දැන් අපි හිතමු කෙටි ප්‍රශ්නයකට අපි ලකුණු 1 හා 2 දෙන අවස්ථාවක් සරලව හිතුවොත් එහෙම එක දෙන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවකද, දෙක දෙන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවකද කියන level දෙක තමයි අර කඩාගත්තේ. එතකොට එතනදී අපි ගොඩාක් ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩාක් විස්තර කරන්න ගියොත් දැන් මේක දරුවටත් පේනවා, අපිට දරුවාගේ මනින්නේ මේකයි කියන එක දැනගත්තාම එයාට ප්‍රමාණවත්. ඒතර අපිටත් වැඩ වැඩි කරගන්නේ නැතුව සරලව තේරුම් ගත හැකි වචන කීපයකින් ඒ levels ටික කඩාගත්තා නම් හොඳයි කියන කාරණයක්, levels ගොඩාක් කඩාගන්නේ නැතුව ඉන්න හොඳයි කියන කාරණයක් highlight වෙනවා මෙතනදී. මොකද අපිත් මේක පහසුවට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, දරුවටත් ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කොහොමද Tamanට ලකුණු ලැබෙන්නේ කියන එක. Okay. All right. So now this rubric then is attached to this assignment. And we'll save this. So you don't have to immediately make this assignments available in the class. You can save the drafts or then schedule them to publish later. But now you can see, if you're looking for these assignments we've given you today, there is rubric, and you can click them open, and you see already before you go to the task, you can see the rubric, so that you get idea what you're supposed to do. So for example, the task 3 we haven't yet given to you. If you go there, then you can see that there what are the things we want you to learn if you just click the rubric open. And now it's
actually the justification is the most important part here. So that's what we want. And it's giving hints to you and the students what and how to work. And that's very important that everybody knows what we are going to learn today. And the rubric is the one way to somehow summarize and content, how does it put it in a small sentences what we want to learn. එතනදී පොඩි තව අමතර කාරණයක් කියවුණා. එතකොට දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොනවද අද දවසේ කියන ටික highlight වෙනවා rubric එක බලුවාම. එතන දැන් උදාහරණයක් මෙතන පළවෙනි එකේ තිබුණා intercept එක ගැන, ඊළඟට grade intercept reasoning එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අර step wise velocity එක හඳුනගත්තා, choice එක තේරුම් ගත්ත කියන අර ඉගෙන ගන්න අදාළ අද දවසට අදාළ කාරණා ටික මෙතනදී highlight වෙනවා. ඉතින් ඒක හරියට අපි කෙටියෙන් දරුවට තේරෙන මට්ටමින් අපි දැක්වුවා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මෙතනදී highlight කරේ. Right. Okay, Pekka. Then one more thing I just came into mind while I was listening to Jake, that we're starting this integrating math and physics, and now the integration here is sometimes very difficult for students, because students, they don't understand that they are actually needing mathematics in physics. And now when we are looking for the graph, if you are drawing the graph, and here we put the x to the vertical axis, there is x. And many students, they are used to that. In mathematics lessons, they have x in horizontal line, and the y is up in vertical position. And now that students get confused here. So why do we have x now upwards? And then we really need to go with students step by step how to read the graph. So what does it mean? What is actually happening here? What type of velocity do we have here? So what the graph is telling us now about the velocity, and that's the next step. When after going through all this explanation, we have to come back and ask students, so no, what type of movement we have here? What does it mean in practice? And that's something we really in when we are in physics lesson, we are explaining mathematics, then we have to go step by step with students. What does it mean that x is now actually in a vertical axis and not in a horizontal one? But that's just something that came up to my mind now, that it's maybe an extra lesson for that one. Yeah. මෙතනදී අර තව පොඩි කාරණයක් මතක් කරන්නේ අර දැන් අපි ගණිතයේදී x අගයන් විදිහට x අක්ෂය තිරස් රේඛාවක් විදිහට අපි පුරුදු වෙලා තියෙන දරුවෝ. ඉතින් එතකොට මෙතනදී සිරස් x දැක්වීම ඒ දරුවන්ට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එතනදී අපි අර දැන් x වලින් දැක්වෙන්නේ මොකක්ද, ඒ අගයන්ට මොකද වෙන්නේ, ඒ වගේ සාකච්ඡාවක් ගොඩනැගුවාම ඒක අවබෝධ වේවි. එතනදී අර දැන් අපි හැමතිස්සෙම කිව්වා ගණන් මේ ඇක්ටිවිටි එක ඇතුළතදී කරේ maths and physics integrate කරපු එක. ඒ විෂයන් දෙක එකට එකතු වීමක් එතන වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අර ඒ වගේ පොඩි explanations අවශ්‍ය වේවි. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වැඩි. Okay. Then only thing what is missing here for today is that we were concentrating on teaching mathematics and integrating on that, but then all the tools in Google Classroom that that you can share the question in the beginning, then we have the assignments, then you can share materials there, and the last one is that you can make quizzes so you can test the student learning in the end. But I think that's all from me. So Jake, what would you like to say for the end of this workshop? I'll just say very briefly that one of the design features we aimed for here is that you move from the very kind of concrete and closed to then the very abstract idea of then, okay, we're representing this with a linear equation. And so, but we're building up to that so that hopefully by the point they get to this problem, they're able to kind of make the connection between these two representations and then translate that also into the sort of equation format. But yeah, that's a short format, short point there. That hopefully this still provided you with some
tools for how you could go forward using the Google Classroom. I'll note two things. That first, the whole teacher guide for this for these assignments is posted here in the Google Classroom, so you have access to that if you'd like to look into that a little bit more. And second, also the slides from from my presentation earlier in the session are also available there. So you're welcome to use both of those materials. There's also further material that from a workshop that Pekka and I gave in spring and March that has different content about, for instance, using the thinking classrooms more generally, other instructional approaches that should support students' flexible mathematical thinking. So now you have access to all of those, and you're welcome to use them, and hopefully they are useful for you. So, but I think that's all then from our side, or from my side. I want to thank you all for participating. It was nice to see your responses, and hopefully this was helpful. Yes. Thank you very much, Pekka and Professor Jake. Before ending the workshop, our participants should complete the feedback form. Is it in a chat box? It takes 2-3 minutes. සහභාගී වෙන සියලු දෙනාම chat box එකට දාලා තියෙන වැඩමුළුව සම්බන්ධ ප්‍රතිචාර ආකෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න. හරිද? So thank you again, Professor Jake and Pekka. You did the excellent job. And you explain active learning, and within the context of mathematics, you explain active learning and learner-centered learning, and also a very important concept is the integrated subject content. So within that context, you explain very important strategy, how students engage in active learning. That is so useful for our teachers, our participants. I think participants gain some knowledge and also the skills of the use in Google Classroom. I request participants to practice this Google Classroom. It is very useful to your teaching learning process. You can very easily do the your professional your job as a professional way. මම සහභාගී වුණ සියලුම දෙනාම සියලුම ගුරු මහත්මින් සියලු දෙනාම ඊටාම ආදරයෙන් නැවත වතාවක් අපේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයත් වෙනුවෙනුත් ඔබ සියලු දෙනාම සහභාගී වීම ගැන අපි සතුටටපත් වෙනවා. ඒ වගේම මම මතක් කරන්න ඕන අර මම උදේත් මතක් කරා ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපි සකස් කරලා තියෙන ක්‍රියේට් කරලා තියෙන professional development of mathematics teachers කියන Google Classroom එක. ඒකේ ඕගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ link එක අපි අවල තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ subject directors ලටත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ගෙන් හරි අපිට දාන්න පුළුවන් මේ chat box එකට. ඒ class එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ ක්ලාස් එකට අපි අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා ජෙනරල් ටීචර් ට්‍රේනින් මොඩියුල් එක. අපි පසුගිය ට්‍රේනින් පුහුණු වෙන වැඩමුළුවේදී මේ ට්‍රේනින් මේ මොඩියුල් එක ගැන කෙටි සාකච්ඡාවක් කරා. ඒකේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව. මොකද අපි ඉදිරියට කරන්න යන ප්‍රායෝගික කටයුතු හරියාකාරව කරගන්න බැරි වෙනවා මේ පුහුණු මොඩියුලේ ඔබ අධ්‍යයනය නොකරති. ඒ නිසා ඔබ ඒ පුහුණු මොඩියුලේ හොඳින් කියවලා අධ්‍යයනය කරලා ඒවයි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ Google Classroom එකේ තියෙන Classroom එකට ඔබ දාන්නවා දැන් කමෙන්ට්ස් දාන්න පුළුවන් විදිහ ඒකට ඇතුල් කරන්න. ඒකේ දක්වලා තියෙන assignment ඉදිරිපත් කරලා තියෙන assignment ඉතාලම කුඩා assignment ඔයාලට විනාඩි 10කින් 15කින් කරන්න පුළුවන් assignment එක තියෙන්නේ. ඒව කරලා submit කරන්න ඕන. මොකද අවසානයේදී අපි සාතිකය පිරිනමනකොට මේ මොඩියුලේ සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳ assignment අපි ඒක සකස් කරන්න කියලා තියෙනවා.
assignment සම්පූර්ණ කරලා ඔබගේ comments ඇතුළත් කරලා විවේචන විමර්ශන යෝජන ඇතුළත් කරලා portfolio එක. ඔය සියල්ලම සලකලා මේ participant මේ වැඩමුළුවට සහභාගී වීමත් සලකලා තමයි ඔබට පිරිනමන සහතිකය පිරිනමන්නේ. එතකොට මේ සහතිකයක් ඔබට දෙනවා කියන්නේ ඔබ නව ඉගෙනුම් ක්‍රම ගැනීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් ගුරුවරයෙක් වෙනවා කියන එක අපි සහතික කරන්න ඕන. එහෙම සහතික වෙන්න නම් මේ නව ක්‍රම පිළිබඳව ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. ඒ නිසා පොතපත දැන් හොඳට හුරු වෙලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින්. ඒ ඔන්ලයින් වල ගියාම ඔබට පුළුවන් ගොඩාක් සම්පත් හොයාගන්න. ඒ නිසා වැඩිහිටියන් හැටියට adults learners හැටියට අපි තනියෙන්ම මහන්සි වෙලා අපේ වෘත්තීය දියුණුව සකස් කර ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉතා සාර්ථකව ඒකට දායක වෙන්න ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න ඔබේ දැනුම දියුණු කරගන්න කුසලතා වර්ධනය කරගන්න ටෙක්නොලොජි තාක්ෂණය පුළුවන් තරම් භාවිතයට උත්සාහ කරන්න අනිත් අයත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න ඒ අයටත් පුහුණු කරන්න සියලු දෙනාටම ස්තුති වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ පරිවර්තන කටයුතු කරපු අපේ නිරංජා මැඩම්ට අපි සහභාගී වෙන්න වෙනුනොත් මම ගණිත දෙපාර්තමේන්තුවේනොත් විශේෂයෙන් ස්තුති වෙනවා. නැවත වරක් අපි හමු වෙනවා ඒ පිළිබඳව ගණිත දෙපාර්තමේන්තුව ඔබ දැනුවත් කරා. Thank you very much all the participants and thank you very much again Pekka and Professor Jake. Have a nice time for you. We will see again. Okay, thank you. And thank you also for our translator, Neranja. You did a good job. Yes, thank you for that. Well done. Appreciate it. Thank you very much. Bye then. Google form එක සම්පූර්ණ කරන්න. සම්පූර්ණ කරපුවා done කියලා දාන්න බලන්න. Okay, thank you. I think we're leaving now. You can leave. Yeah. Okay. Right. Thanks. Bye. Bye. Thanks. See you again. See you again then. Thank you very much all. So